Γεια σας, καλησπέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live stream στα Crypto Νέα. Γράψτε παρακαλώ στο chat αν με ακούτε και αν με βλέπετε πεντακάθαρα και πρέπει να συζητήσουμε κάτι πριν ξεκινήσει το σημερινό stream. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν θα πεθάνουμε που λένε και στο χωριό μου. Απλώς, το σημερινό live stream όχι ήθιστε, είναι ένα live stream με ανάκριση όπως λέει ο τίτλος. Απλά ένα τεχνικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχω δει τον καλεσμένο. Ναι, είναι κάπως άφαντος ο άνθρωπος. Η μεγάλη πλάκα με το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητό μου κοινό, είναι ότι μου έστειλε ο Χριστιανός στις 1:30 το μεσημέρι για να βρεθούμε στο Discord, ονόματα και τα λοιπά, του τα έστειλα. Δεν έχω πάρει τίποτα σαν απάντηση. Ναι. Αυτά γενικά. Ναι, καλά, δεν χανόμαστε. Ξέρω ήδη τι θα κάνουμε έτσι και σε λίγο δεν εμφανιστεί, γιατί μπορεί κάτι να του ρίχνει του ανθρώπου, καλά να είναι. Οπότε θα πάμε σε ερωτήσεις και θα γίνει να το γυρίσουμε στο σχολιασμό βίντεο. Έχω ένα που έχω δει λίγο την αρχή που είναι εκπληκτικό πραγματικά, δηλαδή είναι οσκαρικό περιεχόμενο, και ένα του Jen, ένα πρόσφατο που έβγαλε. Τώρα για να μην καρντάνω τι περίμενες, το σχολιάσω αυτό. Περιμένω να δω μέσω chat του Βαραβά να γράφει κάτι και θα το σχολιάσω. Επίσης, καλά, για να γράφετε θεωρώ ότι με ακούτε και με βλέπετε. Έτσι. Το Βαραβά. Πού είναι ο Βαραβάς ή κάποιος από τον Disindao? Θέλω να γκρινιάξω αυτούς τώρα. Γιατί αυτοί θα την πληρώσουν. Λοιπόν, μέχρι τότε ας δούμε έτσι. Λέγα τα σχόλιά σας. Και έτσι. Γίνει κάνα θαύμα. Ελπίζω τουλάχιστον πρώτον να είναι καλά ο άνθρωπος και δεύτερον να μην καταλήξει σαν το Θοδωρή από το Καρντάνο πάλι. Τυχαίο δεν νομίζω. Ο άνθρωπος ήρθε 1 ώρα μετά και έκανε ένα live stream 3-4 ώρες, το μεγαλύτερο που έχω κάνει στην ιστορία του Crypto Νέα. Πώς τα κατάφερε για τα ναι, δηλαδή. Πρέπει να χάσαν τις ώρες οι άνθρωποι. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, TheBox, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε το XRP να φτάσει στα 100 plus, τι δολάρια. Έχει άλλες προδιαγραφές. Νομίζω τι λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέσω πάρα πολύ απλά. Να βρούμε την κατάλληλη ιστοσελίδα. Για να καταλάβετε το point μου. Coin. Νομίζω coin compare. Ωραία. Τώρα ήρθε και η ώρα έτσι λίγο να δούμε σχόλια και μετά πάμε κατευθείαν σε βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε τώρα εικόνα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα κύριε Βάσο. Βάσου. Αυτό λοιπόν. Αυτό το πράγμα που βλέπετε κάνει. Λοιπόν, θα μας δείξει την τιμή του α νομίσματος με το market cap, κεφαλαιοποίηση του νομίσματος β. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε CG. Λοιπόν, θα βάλω εδώ πέρα το XRP, το οποίο έχει ένα market cap 186 δις. Ωραία. Το bitcoin έχει 2,23. Ωραία, το κατανοούμε, το μέγεθος είναι πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Γιάννη Λίτσας, το νεότερο μέλος στα Crypto Νέα στην κατηγορία Φάλαινα. Σας ευχαριστώ για την επένδυση και την υποστήριξη, προφανώς πάνε μαζί αυτά. Οπότε με βάση αυτό που είπα, ότι τα market cap είναι τεράστια η διαφορά τους, θα το βάλουμε με το bitcoin. Θέλω να πέσω έξω και θα φτάσει με το market cap του bitcoin, που για μένα δίνω τόσο πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί, θα πάει με το ζόρι 40 δολάρια. Οπότε κατανοείτε ότι χρειάζεσαι. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Κάτσε, έχει stocks. Να βάλω. Ποια είναι η μεγαλύτερη. Market cap stocks. Stocks. Θα το βγάλει έτσι. Πλακία πιστεύω γράφω. Compare rank. Να το. Έλα. Το βρήκα, τυχεροί είστε. Να το βάλουμε τη Nvidia που είναι το μεγαλύτερη, πιο καλή επένδυση, όχι πιο καλή, μεγαλύτερη επένδυση σε market cap που έχουμε μέχρι στιγμής. Με το market cap της Nvidia φτάνει τα 47 δολάρια. Κατανοείτε ότι πρέπει να φτάσει στο market cap της Nvidia για να πούμε ότι έφτασε. Οπότε τα 100 για αυτό το rally είναι τόσο μικρή πιθανότητα που. Πώς να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση? Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο πιο μικρό είναι. Ελπίζω να απάντησα.
το μεγαλύτερο προτέρημα ποιο πιστεύεις πως είναι? Για το XRP, ότι έχει απίστευτα κονέ με την κυβέρνηση της Αμερικής και πάρα πολύ καλή κοινότητα. Το XRP Army, αν το έχετε ακουστά. Πολύ πιστή κοινότητα στο νόμισμά του. Ο κύριος Βάσου, απάνω λένε ότι δεν γίνεται να φτάσει. Δεν λένε, όποιοι λένε ότι δεν γίνεται είναι ηλίθιοι. Λέμε, τουλάχιστον εγώ, ότι είναι απίστευτα δύσκολο. Γι' αυτό το ράλι. Καρντάνο, τι περίμενε, βέβαια. Πού, δεν έχει γράψει κανένα του Καρντάνο ακόμα. Πού είναι, περιμένω το Βαραβά, τα ακούσει. Ο άνθρωπος δεν έχει γράψει ακόμα. Δεν βλέπω να έρχεται. Έτσι, μία να πάρω αυτό. Ναι, ούτε email έχει στείλει. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Α, νάτος. Καλησπέρα, Μανώλη, καλή εκπομπή. Ακούω. Μπράβο, Βαράβα. Μπράβο, Βαράβα. Βαράβα, να ξέρεις, μόνο από όλα τα νομίσματα, μόνο στο Καρντάνο, στο οικοσύστημα του Καρντάνο, μου έχει τύχει αυτό. Ξέρεις, μία με το Θοδωρή, τώρα με τον Νικ. Μία εσύ ήσουν διακοπές αντί να κάνεις βίντεο για το Ρε Ρίβο. Μαζεύονται πάρα πολλά, αγαπητέ μου. Μαζεύονται πάρα πολλά. Αυτό σημειώνω εγώ. Αυτό. Επίσης, καλησπέρα και εντάξει. Τι άλλο περιμένουμε? Βασικά, από σένα περιμένουμε βίντεο για το Ρε Ρίβο. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το πιο εκπληκτικό, το έχεις πει και εσύ στην εκπομπή, το έχω αναφέρει και εγώ στα κρυπτονέα, ήταν το αεροπλανάκι του World Mobile. Μετά αυτό, το πιο εκπληκτικό ήταν το Midnight, που έχω πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά ναι. Κάπου χάθηκε ο Νίκ, ελπίζω να είναι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι, λίγο να δω γρήγορα τα σχόλια και πάμε να διαλέξετε βίντεο. Με βάση ότι δεν θα έρθει ο Νίκ. Λοιπόν, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα σας κύριε Δρόσο. Ρώτα πώς θα κάνουμε το airdrop, του Midnight. Κύριε Δρόσο, αν θέλετε να μάθετε πώς θα κάνετε το airdrop του Midnight, ο Βαραβάς, το δεν είναι? Ο Βαραβάς έχει κάνει ένα βίντεο και λέει και λεπτομέρειες που δεν τις έχω δει αλλού. Ειδικά αυτό με το πορτοφόλιο πρέπει να είναι κενό, δεν το έχω ξανακούσει αλλού, οπότε πολύ σοβαρές πληροφορίες. Οπότε βάζω αυτό το link κάτω στην περιγραφή. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με το Midnight του airdrop, δηλαδή να το πάρετε, δείτε το βίντεο του Βαραβά για την αλυσίδα του Καρντάνο. Έχει υποσχεθεί, όπως έχει υποσχεθεί και πολλά ανά τα χρόνια, ότι θα κάνει και για Solana και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, το Midnight του airdrop είναι για Cardano, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, XRP, BNB και BAT. Δεν ξέρω πώς το χώσανε μέσα το BAT, αλλά μπήκε. Οπότε θα κάνει για όλα από ό,τι έχω αντιληφθεί. Σίγουρα θα κάνει για Solana και για Avalanche. Αυτό. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας. Ναι, αυτά τα έχουμε πει. Ο επενδυτής μας, ο κύριος Γιάννης. Τι βλέπεις στο BTC Dominance? Θα έχουμε alt season? Με βάση θα συνεχίσει έτσι, ναι, θα έχουμε. Ο Βαραβάς απάντησε. Αντί και ήθελα να γκρινιάξω σε κάτι. Διαβάστε και την περιγραφή του βίντεο για έχουμε. Ναι. Ό,τι αναβάθμιση, ό,τι καινούργιο μαθαίνει ο Βαραβάς, το γράφει κάτω. Το γράφει κάτω στην περιγραφή. Για κάτι νεότερο που δεν προλαβαίνει να το βάλει σε βίντεο. Αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα είναι για τον καλεσμένο για να το ρωτήσω, δεν είναι για εδώ. Τέλος πάντων. Αυτό. Λοιπόν, το Εθίνα πώς το βλέπεις, που μπορεί να φτάσει, δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να δω το μέλλον. Όποιος σας πει τιμή για το Εθίνα δεν λέει ψέματα. Κανένας δεν μπορεί να δει το μέλλον. Γιατί το Εθίνα μπορεί να χαρακτηριστεί και να πέσει. Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Για ή HBAR, δεν το ξέρω. Flare και HBAR, για νομίσματα δεν πολύ απαντώ πλέον. Έχει χαθεί το νόημα. Δεν υπάρχει νόημα να βλέπω ένα νόμισμα για 5 δεύτερα. Τι γνώμη μπορώ να βγάλω? Κακώς που το έκανα και τόσο καιρό. Μπαίνω δυνατά όσο μπορώ. Εντάξει. Diversify. Δηλαδή είναι και τα δύο σε διαφορετικές κατηγορίες, αν θυμάμαι καλά. Το ένα σαν το XRP, το άλλο. Για data provider πρέπει να ήταν το άλλο, το Flare, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε diversify. Αυτό. Κύριος Σάκης, πολλοί κόσμος αύριο στο Λευκό Οίκο. Πολλοί κόσμος. Τι προβλέπεις, όλα πράσινα τώρα? Πολλοί κόσμος αύριο στο Λευκό Οίκο. Τι συνέβαινε αύριο στο Λευκό Οίκο? Κάτι σχετικά με την Ουκρανία? Μπορείτε να με διαφωτίσετε λιγάκι παρακαλώ? Καλησπέρα σε όλους σας. Πολύ καλησπέρα για εσάς κύριε Μιλτιάδη. Λοιπόν, τώρα που πέρασε λίγο η ώρα, έχετε 41 άτομα, μια χαρά, οπότε μπορούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία. Επειδή ο καλεσμένος κάπου χάθηκε για σήμερα, έχω στα γρήγορα 2 βιντεάκια στο μυαλό μου, εκτός αν έχετε εσείς κάτι άλλο στο μυαλό σας που μπορούμε να δούμε. Το ένα είναι ένα βίντεο που δεν το έχω δει ολόκληρο, έχω δει την αρχή όπως μπορείτε να δείτε. Τουλάχιστον από την αρχή που έχω δει μιλάμε για ένα
αριστουργηματικό βίντεο. Ένα διαμάντι στο διαδίκτυο. Πραγματικά του κυρίου Ανδρέου. Θέλω οπωσδήποτε το σχολιάσω το βιντεάκι. Και το άλλο βίντεο είναι ένα βίντεο από τον κύριο Τιτζέν, κίνδυνοι στα κρύπτο. Που εντάξει, πιστεύω και αυτό, δηλαδή τουλάχιστον το τελευταίο βίντεο που είχαμε δει, έχω αντιληφθεί ότι τα βίντεο που βγάζει ο κύριος Τιτζέν είναι πιο πολύ για αυτούς που ξεκινάνε τώρα στα κρύπτο, οπότε δεν θεωρώ ότι θα πει κάτι λεξικέλευτο, κάτι που δεν θα το έχω ακούσει, κάτι που να πω, κοίτα δεις, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά σίγουρα κάτι μπορούμε να βγάλουμε. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα στην παρέα. Αυτά που σε ρωτάνε για προβλέψεις πες να είναι νουμπάδες. Όχι, δεν τους ορώνω. Όχι, lifeless. Κύριε lifeless, δεν είναι νουμπάδες. Πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι από το 15-17 στα κρύπτο και κάνουν ακριβώς την ίδια ερώτηση. Δεν είναι νέοι. Δηλαδή, αν ήταν νέοι μπήκαν μια εβδομάδα, μπορώ να το δεχτώ. Έκανα την ίδια ερώτηση όταν ήμουν μια εβδομάδα στα κρύπτο. Αλλά όχι πλέον. Ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει σχέση αυτό. Αλλά φυσικά είναι και περίοδος που περιμένουμε καινούριο κόσμο. Κ. Μιλτιάδης, συνάντηση Ευρωπαίων Ζελένσκι και Τραμπ για την Ουκρανία. Οκ. Δεν ξέρω αν βγει κάτι. Δηλαδή, όλοι περίμεναν ότι θα βγει κάτι όταν είχε πάει ο Πούτιν με τον Τραμπ πάνω στην Αλάσκα. Και λέγανε ήρθε η ώρα να βγάλουν ένα αποτέλεσμα και ήταν κάτι που σου περιμέναμε. Αλλά τελικά δεν βγάλαν τίποτα. Απλά είπανε, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Κάτι τέτοιο κοβό να τη γίνει και τώρα. Εντάξει, αυτοί ξέρουν. Οπότε, πίσω στα βιντεάκια μας. Θέλω να μου γράψετε στο chat 1, αν θέλουμε να δούμε βίντεο του κυρίου Ανδρέου. 2, αν θέλουμε να δούμε βίντεο του κύριου Τιτζέν. Εγώ θα δω ποιος υπερτερεί στα γρήγορα. Και αυτό. Όσο περισσότερο γράψετε, τόσο το καλύτερο. Θα μου δώσετε αυτό να ξέρω. 2 Τιτζέν. Ξεκινάμε δυναμικά με τον κύριο Πάνο. Καλησπέρα Μανώλη. Κάποιο νέο για το XRP. Όχι, κάτι που να μην έχω πει στις ειδήσεις. Ό,τι έχω πει το ξέρετε. Τιτζέν. Πάμε δυναμικά του Ανδρέου. Είμαστε 3-2 Ανδρέου. Πάμε. Να βλέπω όσο εγώ βλέπω. You start in half an hour. Are you ready? Καμία απάντηση. Ναι, εντάξει. Κάτι θα του τύχε. Εν τω μεταξύ, ο Νίκ, έτσι να τον δικαιολογήσω λιγάκι, τώρα ήταν σε διάφορα ταξίδια στην Αμερική για τα event, midnight κτλ. Οπότε σίγουρα έχει χάσει την μπάλα ο άνθρωπος. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε πίσω στην τσατάρα. Τον αγαπητό μου κοινό. Λοιπόν. Τιτζέν Ανδρέου 2. Τιτζέν Ανδρέου όχι, γιατί τον εκτιμώ απλά επειδή ξέρω ότι... Λοιπόν, Ανδρέου όχι, γιατί τον εκτιμώ απλά επειδή ξέρω ότι θα... Κάτσε, Ανδρέου όχι, γιατί τον εκτιμώ... Όχι γιατί τον εκτιμώ, απλώς επειδή ξέρω ότι θα γίνει τζελές. Ανδρέου, εντάξει, ναι. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όμως, κύριε Lifeless, αυτό το βίντεο δεν πρέπει να το αφήσω. Πρέπει θα το κάνω, αλλά μέχρι στιγμής ο chat εδώ πέρα προτιμάει τη Τζεν, βλέπω χοντρικά. Δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι. Είμαστε πιο πολύ 2 και τη Τζεν. Για την ώρα. Εδώ πέρα θα πάμε και στα spam. Μπορεί να συμβεί κάτι, όχι. Ωραία. Με βάση την απόφαση λοιπόν του κοινού για αυτό το live stream, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κύριο Ανδρέου, θα δούμε σήμερα την Τζεν, όπου και 42 λεπτά βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε. Άμα αυτό, θα τα αφήσω τα άλλα link, μήπως μπει ο άνθρωπος. Καλησπέρα στην παρέα, Πιστόλιας ο καλεσμένος μας. Ναι κύριε Ζεράτη, για την ώρα δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Οπότε θα δούμε βιντεάκι να κάνουμε, σχολιασμός. Πάλι καλά που υπάρχει ψωμί. Πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε την Τζεν. Υπόσχομαι τον κύριο Ανδρέου σε επόμενο live stream. Βασικά σε επόμενο live stream ελπίζω να έρθει για την ανάκριση, τελειώνουμε. Έχω κάνει έρευνα τόσες μέρες και μετά πάμε Ανδρέου. Αλλά καταλάβατε, πάμε τώρα την Τζεν. Και εντάξει, δεν τον αφήνουμε τον Ανδρέου. Μην αγχώνεστε. Είναι ένα εξαιρετικό βίντεο. Αυτό. Πάμε την Τζεν τώρα. Λοιπόν, εννοείται ότι γράφετε ό,τι θέλετε στα σχόλια. Συζητήσουμε τι λέει και εδώ πέρα και ο Τζεν. Πράγμα, κάποιος να βρίσκεται στα κρύπτο, να έχει επιβιώσει από κύκλους, να έχει δει το πορτοφόλιό του να πηγαίνει στο 0 και να. Κάτσε με, γιατί αυτή είναι εδώ πέρα είναι εισαγωγή. Κινήσουμε.
Ασφάλεια στα κρύπτο λοιπόν. Ωραία. Μανώλη, μια ερώτηση για Cardano. Υπάρχει κάποια εταιρεία, κάποιο project μεγάλης εταιρείας που να το χρησιμοποιούν? Υπάρχει κάποιο εταιρεία, project, ναι, το έχει οικοσύστημα. Τώρα εσείς λέτε για μεγάλη εταιρεία. Συνεχώς μιλάμε για προχωρημένη τεχνολογία, αλλά δεν βλέπω να χρησιμεύεται τελικά. Ελάχιστα κρύπτο χρησιμεύεται η τεχνολογία του στον έξω κόσμο. Οι περισσότερες εταιρείες, ειδικά τράπεζες, θα φτιάξουν δικά τους συστήματα, δικά τους blockchain κτλ. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα κρύπτο, και ειδικά κρύπτο σαν το Cardano, είναι να. Και το SU είναι σε αυτήν την κατηγορία, και το Solana είναι να φτιάξουν τη βάση που άλλοι θα κτίζουν πάνω τους. Αλλά τώρα κάποια μεγάλη εταιρεία, project. Ναι, μπορώ να σκεφτώ, αλλά είναι όλα crypto-related. Δηλαδή δεν είναι η Nvidia που πήγε πάνω στο Cardano, είναι όλα από το οικοσύστημα του ίδιου του Cardano που αναπτύσσονται. Μόνο αυτά μπορώ να σκεφτώ. Μπορώ να σκεφτώ την αστυνομία του Ντουμπάι που χρησιμοποιεί το blockchain του Cardano σιγά σιγά για να αποθηκεύει μέσα τα δεδομένα του, τα δεδομένα από κάποιες υποθέσεις, δεν γνωρίζω ποιες. Αλλά γενικά είναι νωρίς ακόμα. Το Cardano και τα υπόλοιπα κρύπτο είναι ακόμα στο τσιμέντομα. Ακόμα χτίζουν την υποδομή τους. Δεν είναι έτοιμα να δεκτούν κόσμο για επεξεργασία σε πολύ μεγάλο scale. Ανδρέου. Θα πάμε εδώ για τώρα. Μανούλη, καμιά καλή διαδρομή από ανταλλακτήριο προς πορτοφόλια και αντίστροφα πιο οικονομικά fees. Πόσο πιο οικονομικά fees? Αλλά εξαρτάται και σε τι θέλετε να τα μεταφέρετε. Γιατί κάθε ανταλλακτήριο έχει τα δικά του fees για συγκεκριμένα κρύπτο ή γενικά για κατηγορίες κρύπτο. Αυτό οπότε, ναι, δεν μπορώ να δώσω μία απάντηση. Πρέπει να δούμε ποιο ανταλλακτήριο είναι και τι φορολογεί ή όχι. Αυτό. Και αντίστροφα πιο οικονομικά fees, αλλά δεν έχουν μεγάλα οικονομικά fees. Εκτός αν μιλάμε για Ethereum και Bitcoin, που εκεί πέρα τα fees, οι αλυσίδες τους είναι απλά αργές. Ποια είναι τα αγαπημένα σου κρύπτο που κρατάς? Αυτό δεν είναι από τις ερωτήσεις που δεν απαντάω. Αγαπητέ Φάνη. Επειδή το τοπίο εδώ είναι αχανές και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, θα προσπαθήσω να τα χωρίσω σε κάποιες κατηγορίες για να υπάρχει μία ροή και να είναι κατανοητά. Δεν θα κάνουμε υπερανάλυση με τεράστια λεπτομέρεια στο κάθε ζήτημα, γιατί αυτό εδώ το βίντεο θα κρατούσε 3 ώρες. Θα μιλήσουμε όμως για τα βασικότερα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θα χωρίσω λοιπόν τις κατηγορίες ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πορτοφόλια. Μετά, τζενιές. Θα εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Μετά, ανταλλακτήρια. Μετά, κάποια σημαντικά στοιχεία, γενικότερα στοιχεία. Θα το πω έτσι. Ωραία. Και μετά, emails και μηνύματα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, πορτοφόλια. Τα πορτοφόλια προφανέστατα είναι σημαντικό ζήτημα, γιατί από εκεί οι hackers θα πάρουν τα χρήματά σου. Ο νούμερο 1 κανόνας γενικότερα στα κρύπτο που αφορά και τα πορτοφόλια και που ποτέ δεν πρέπει να παραβαίνουμε είναι πολύ απλά: ποτέ μην μοιραστείς το seed phrase σου. Όποιος λοιπόν έχει φτιάξει και έχει ανοίξει στο και ένα πορτοφόλι στη ζωή του θα ξέρει ότι υπάρχει ένα seed phrase, μια φράση με 12-24 λέξεις, την οποία σου δείχνει το πορτοφόλι αυτό. Εσύ θα πρέπει να την σημειώσεις προφανώς, που παρένθεση, το έχουμε πει 1000 φορές, όχι στο PC, όχι στο Drive, όχι να την στείλεις κάπου σε κάποιο αρχείο στο PC, όχι σε digital μέρος. Πολύ καλύτερη ιδέα να σημειώσεις την φράση σου, την seed phrase, σε ένα μπλοκάκι κάπου με στυλό, να βάλεις αυτό το μπλοκάκι σε ένα μέρος το οποίο ξέρεις που είναι, εμπιστεύεσαι ότι θα υπάρχει εκεί, γιατί στην ουσία αυτό το μπλοκάκι σου είναι το πορτοφόλι. Εάν μπουκάρει κάποιος στο σπίτι σου και σου πάρει αυτό το μπλοκάκι, ή εάν εσύ ξεχάσεις που είναι το μπλοκάκι, ή εάν του ρίξεις νερό πάνω και καταστρέψεις αυτό το μπλοκάκι, χάνεις και ό,τι υπάρχει στο πορτοφόλι σου. Ωραία. Όχι το seed phrase, όχι η κωδική στο PC. Αλλού πάει αυτό. Και θα πει κάποιος, εντάξει RDGen, γιατί να το μοιραστώ το seed phrase μου? Τι είμαι, τρελός? Όχι. Υπάρχουν αρκετά sophisticated attacks, αρκετές επιθέσεις από hackers, οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι το Ledger support. Ναι. Θα τα πούμε βέβαια μετά αυτά. Παριστάνουν ότι είναι οποιοσδήποτε και σου λένε
Ξέρεις τι, σου στέλνουμε από το Ledger. Το Ledger σου έχει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να κάνει upgrade, δεν μπορεί, θα χάσει τα χρήματά σου. Στείλε μας για να σε βοηθήσουμε. Στέλνεις και σου λένε: ωραία, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μια δικαιολογία περίεργη. Στείλε μας το seed phrase σου για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο πορτοφόλι, ώστε να αλλάξουμε το τάδε function και να είναι ασφαλές το πορτοφόλι σου. Και εσύ πας και το στέλνεις. Όχι. Είναι scam. Όποιος σου στείλει οτιδήποτε και σου πει ή εννοήσει ότι πρέπει να του στείλεις το seed phrase ή το private key, είναι scammer. Εάν το δώσεις, θα τα χάσεις όλα. Οκ. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Όλο αυτό συνοψίζεται σε μια πολύ ωραία φράση, την οποία νομίζω είχε πει πρώτα Not your keys, not your crypto, your coins. ο Αντωνόπουλος, η πιο απλή και κατανοητή φράση: Your keys, your wallet. Not your keys, not your wallet. Αυτό το έχει πει με bitcoin βέβαια. Αυτό με κρύπτο, άλλος κτλ. Τη στιγμή που χάσεις ή δεν έχεις πρόσβαση στα κλειδιά, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τα πορτοφόλια αυτά καθ' αυτά, τι πορτοφόλι θα πρέπει να έχω, θα ρωτήσει κάποιος. Υπάρχουν λοιπόν τα cold wallets, hardware wallets, υπάρχουν τα hot wallets, σημαίνει πορτοφόλι, έτσι. Και υπάρχουν και άλλα wallets, αν μπορώ να τα βάλω σαν άλλη κατηγορία, που είναι τα multi-sig wallets. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμως πρώτα στα cold wallets. Αυτή είναι η πιο απλή και safe ασφαλής επιλογή για να έχει κάποιος τα χρήματά του και τα tokens του, τα οποία θέλει να κρατήσει για ένα διάστημα. Okay. Αυτό είναι το πορτοφόλι στο οποίο θα πρέπει να αποθηκεύσεις τα tokens σου, εάν σκοπεύεις να τα κρατήσεις. Για εμένα, οποιοσδήποτε έχει πάνω από 2K στα κρύπτο, αυτή είναι δικιά μου προσωπική γνώμη, ο καθένας έχει ένα δικό του όριο, αλλά προσωπικά πιστεύω. Μανώλη, ξέρεις αν υπάρχει το Factor Authenticator για MetaMask? Τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα δεν το έχω δει το Two-Factor Authenticator στο MetaMask. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχει πάρει το μάτι μου. Αν γνωρίζει καλής άλλος να γράψει, αλλά όχι, δεν το έχω δει. Ναι. Είμαι σχεδόν βέβαιος. Ότι αν έχεις πάνω από 2K στα κρύπτο. Αλλά γενικά και το MetaMask να κρατάτε το seed phrase και να μην το δίνετε πουθενά και θα το έχετε το πορτοφόλι σας. Αλλιώς είναι πραγματικά δύνατο να χακαριστεί. Αν τώρα εσείς υπογράψετε έξυπνο συμβόλαιο ή κάτι άλλο περίεργο, μπορούν να τα κάνουν drain τα χρήματα από εκεί. Τώρα πάμε σκληρά πορτοφόλια, ό,τι καλύτερο. Κρύπτο σαν πορτφόλιο, όχι πρέπει να πάρεις ένα cold wallet, οφείλεις να έχεις ένα cold wallet. Εάν σκοπεύεις να τα κρατάς ή να αποθηκεύεις τέλος πάντων tokens εκεί. Brains day trading, εντάξει, βγάζει νόημα να έχεις αυτό το ποσό σε ένα ανταλλακτήριο. Γιατί από το ledger το trading δεν είναι σοβαρό. Ωραία. Εάν όμως έχεις 2K, το πορτφόλιό σου για παράδειγμα είναι ένα DCA. Ναι. Ποια τέτοια cold wallets θα έπαιρνα εγώ? Να πω λοιπόν ότι δεν είναι sponsored το βίντεο από κάποιο cold wallet, ούτε από τη Ledger, ούτε από πουθενά. Η γνώμη μου όμως είναι ότι είναι καλή ιδέα να επιλέξεις μεταξύ Ledger και η Trezor. Είναι οι δύο. Εντάξει, συμφωνούμε. Θα βάζα προσωπικά πρώτα το Trezor και μετά το Ledger. Πρώτον για την αναβάθμιση που έχει κάνει το Ledger, που είναι κάπως αφιλεγόμενη για τα κλειδιά. Επίσης το Trezor το έχει κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες. Ξεχνάω τώρα πώς λέει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Απλά σου επιτρέπει να έχεις. Είναι αρκετά advanced, δεν είναι για καθημερινό χρήστη, θέλει λίγο μελέτη. Απλά το Trezor έχει μια λειτουργία που σου δημιουργεί δύο πορτοφόλια. Έχει ένα πορτοφόλι που φαίνεται μπροστά, που εκεί πέρα μπορεί να έχει τα λίγα κρύπτο σου, ώστε ακόμα και αν σου πάρουν το πορτοφόλι να πρέπει και το παραβιάσουν, επειδή για να μην σε σπάσουν στο ξύλο, του δίνουν τα κλειδιά. Βλέπουν εγκληματίες στο πρώτο πορτοφόλι και λένε αυτό είναι το πορτοφόλι, παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν. Ενώ από πίσω από το πρώτο πορτοφόλι που φαίνεται έχει το πραγματικό σου πορτοφόλι. Αυτό σου έχει ένα bet για τους εγκληματίες. Αυτή η λειτουργία δεν έχει το Ledger, γι' αυτό θα το προτιμούσα. Είναι τα δύο βασικά. Αλλά και τα δύο είναι αρκετά αξιόλογα πορτοφόλια για την ώρα. Ναι, για την ώρα. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις. Οι εταιρείες τις οποίες προσωπικά. Το μετάνιο σε Καρδανάκιας. Φοβήθηκε. Άκουσα ανάκριση. Οπα. Θεέ μου, έστειλε. Έστειλε. Ξανά το ζω αυτό. Και 23, 24. Καρντάνο κοινό. Now I got the request. Κάτσε να δούμε αν είναι ready ο άνθρωπος.
Μια στιγμή ρε κοινό. Μια στιγμή. Το μετά. Τελικά ο Καρτανιάκος είναι εδώ. Το Tenzoom που έχω δει είναι πολύ καλό με NFC λειτουργία. Συμφωνούμε, είναι καλό. Ταπεινή άποψη. Δεν έχω μελετήσει καμία από τις τεχνολογίες του. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα Laser και Trezor. Αλλά ναι, μια χαρά είναι και το τέτοιο. Πώς το λένε, το Tenzoom. Και έχω και βιντεάκια να σας δείξω για αυτά και συγκεκριμένα από πού μπορείτε να τα αγοράσετε. Απλά σε άλλο live stream. Give me 1 minute to put midnight. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, έχουμε καλεσμένο. Βαραβά, τη γλίτωσες. Εσύ και το Καρντάνο τη γλιτώσατε. Αποφύγατε τις κατάρρευσεις των κρυπτονέα αυτή τη φορά. Αστείευουν προφανώς. Άντε να δούμε, τελικά το κάνουμε, παιδιά, απίστευτο. Αν πιν στο profile, κάτσε να κάνω και ένα edit. Αυτό που θα γίνει τώρα, κοινό μου, μόλις μπούμε σε κλίση, είναι ότι θα γυρίσω την κάμερα για λίγα λεπτά, να πούμε για που στο διάλογο ήσουν, δεν θα το πω ακριβώς έτσι, θα το πω πιο ευγενικά. Αλλά ναι, τέλος πάντων, να πούμε ένα γεια με τον άνθρωπο και γυρνάμε σε Καρτανό περιεχόμενο. Αυτό. Ανδρέου, κύριε Γιο, το γράφετε λίγο αργοπορημένα θα έλεγα, εκτός αν βλέπετε το stream από την αρχή. Αυτό. Βέβαια, ξαφνικά με τον Ανδρέου, σαν να νικάει ο Ανδρέου πλέον, τόσο άσχετο. Τώρα έχει midnight, έχει Καρντάν. Μια στιγμή να φέρω τις ερωτήσεις. Οκ. Αυτά που λέτε. Περίεργη μέρα. Τι να πω. Κατά τα άλλα. Έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Όχι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Σημαντικό για όλους σας, μιας που είστε εδώ και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κλίση. Ο κύριος που θα φέρω μιλάει αγγλικά και μιλάει κούτσο ελληνικά. Οπότε ουσιαστικά θα κάνω μετάφραση της ερωτήσεις και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτός θα απαντάει. Θα του πω να απαντάει στα ελληνικά και θα κάνω μία σούμα μετάφραση στα γρήγορα το τι έχει πει στα ελληνικά. Και τώρα αν αυτό πάει καλά και δεν τα θαλασσώσω τελείως στην αγγλική, γιατί δεν τη μιλάω και συχνά δυστυχώς, πώς το λένε, ίσως φέρω και άλλους ξένους. Δηλαδή ο Charles Ferguson υπάρχει εκεί πέρα που θα μπορούσα να τον φέρω, γιατί δεν τον φέρνω. Λοιπόν, γυρνάω εικόνα και τα λέμε σε λίγο. Μια στιγμή.
Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στα Crypto Νέα σε ένα live stream που τώρα ξεκινάει και σήμερα καλεσμένος είναι ο κύριος Nick για να μιλήσουμε με το Midnight. Λοιπόν, Νίκο, πώς είσαι? Nick, how are you? Everything okay? Μια χαρά, ναι. Νικήτα, αλλά εντάξει. Α, Νικήτας. Όλοι στην Αγγλία νομίζουν ότι είναι Νίκος και εκεί. Oh, okay, Nikitas. Excellent. So, first of all, where have you been? Γύρισα προχθές, ήμουν στην Αμερική. Okay. Πήγαμε μαζί με το Charles και Sebastian. Sebastian είναι CTO για το Midnight Foundation. Mm-hmm. Charles Hoskinson που είναι το CEO για το Input-Output. Και με ένας άλλος με το Bob Blessing Hartley που είναι CTO για το Shielded Technologies. Πήγαμε εκεί μια εβδομάδα, είχαμε το ZK AI Summit στο Google Headquarters στο San Francisco και ήταν πολύ ωραίο. Okay, ZK AI and blockchain of course, right? Ναι, είναι ZK AI, blockchain όλοι μαζί, αλλά είναι από το Google Cloud που κάνουν το πράγματα για το Web3 στο Google. Και είναι conference που είναι καλά όλοι μαζί. ZK, the Zero Knowledge που έχει και στο Midnight και στο καλά ZK Sync, Ligero, Zama, είχε, καλά Zama είναι FHE, αλλά μεγάλο conference εκεί, να μιλάνε για το research που κάνουν και στο Google, γιατί φέτος Google έβαλε για την πρώτη φορά ZK Proofs μέσα στο ευθεία, μέσα στο Google Wallet για το digital identity που θα κάνουν στο Google. So, ελπίζω Midnight θα δουλεύουμε μαζί με το research εκεί που κάνουν και ο Charles Hoskinson έκανε το keynote speech να ανοίξουμε το summit εκεί και μίλησε για το Midnight. So, that means Google maybe use Cardano or Midnight technology. Αυτό σημαίνει ότι η Google μπορεί να χρησιμοποιεί Cardano ή η τεχνολογία του Midnight. Δεν δουλεύει ακριβώς έτσι, αλλά ελπίζω ότι θα κάνουμε research μαζί. Ο Sebastian, το CTO για το Midnight, άρχιζε εκεί το working group για το Halo 3. So, Halo 2 είναι κάτι πράγματα για το ZK. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλό να μπαίνω μέσα εκεί στο Halo 2. Don't worry. Είναι very technical. But he started and announced the working group for what's going to be Halo 3. Και το Halo 3 θα είναι the next step για το Midnight. Και ελπίζουμε ότι και θα δουλεύουμε με άλλοι άνθρωποι από το Google Research, από το Microsoft Research, από πολλές εταιρείες που κάνουν academic research based on specific types of circuits, ZK circuits, zero knowledge circuits. Sorry, you mean the hardware of the computer? Δεν είναι ακριβώς το hardware, so I'm going to try and do this. So what you have is, έχεις το ZK circuit είναι τα πράγματα που φτιάξεις να μπορείς να κάνεις το verification για το information που έχεις, για τα πράγματα που έχεις, το βάζεις μέσα στο circuit. Το circuit δουλεύει, and this is a very basic level, the circuit works in a way so that you can verify the information without showing the informations, only the necessary informations. Yeah, so imagine it's done like this, ότι εσύ λες ότι εγώ είμαι crypto νέο και εγώ, Nick, εγώ λέω how can you prove ότι είσαι το crypto νέο χωρίς να
μου πεις που μένεις, πότε γεννήθηκες, ποια είναι όλη η οικογένεια σου, έτσι. So imagine if you could show me one tiny piece of information which I know to be correct, and by showing me that, you can verify that you are exactly who you are. So imagine you know do you remember the Where's Waldo? Θυμάσαι αυτό το βιβλία? No, no, no. No, okay, it must be. It's an English thing. Sυγγνώμη, yeah. No, don't worry. But it's basically the Where's Waldo was it was a book where it had thousands of different images on one book. Και είχε ένα άνθρωπος μέσα εκεί που τον λένε Waldo. Και εσύ έπρεπε να το βρεις που ήταν ο Waldo. And so the equivalent pieces, you still have the whole page, but what you do is you would blank out all of the other images, all the images that are there to try and confuse you. You would blank that out, and all you would do is you would show me Waldo's face, and that would prove to me ότι εσύ το ξέρεις που είναι το Waldo. And so I can verify you know where Waldo is without having to reveal the whole image and use up more data, more information, revealing all of that information, etc. So it's a methodology of basically having it of verifying what is specifically a witness statement within a very, very large, what could be considered maybe an algorithm, but it's called a circuit. And so the circuit is still specifically pieces of cryptography. It's not necessarily hardware. Now, confusingly, you can then get hardware that can accelerate both the ZK proof verification and generation. And you have quite a lot of businesses and companies out there and decentralized organizations, etc., that work on creating the ZK circuits. And one of the things that Charles really discussed, even at the summit itself, is, you know, the very rich history that input-output and Cardano has within both research, cryptography, and zero knowledge, and how even, you know, Vitalik is talking about how zero knowledge is going to be the next big thing for making Web3 and blockchain efficient. If you look at the Polkadot roadmap, Gavin Wood has zero knowledge as the next piece that he wants to kind of take on and bring to Polkadot. And so from a Midnight perspective, you know, that's a key part of the blockchain that we've developed. And for us, it's a big use case for why people are going to want to use both Midnight and blockchain from an enterprise perspective. Okay, give me one moment to translate all of that, please. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Νικήτας είναι ότι αυτό το ZK circuit δεν είναι κύκλωμα όπως υπόθεσα εγώ, είναι ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε ότι κάνει το Zero Knowledge. Αντί να δίνεις όλες τις πληροφορίες σε μια ταυτότητα για να αποδείξεις ότι είσαι άνω των 21, μπορεί να ξέρει ο άλλος ότι είσαι άνω των 21 χωρίς να ξέρει διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, ύψος κτλ. Αυτό το εξήγησε σαν παράδειγμα με ένα βιβλίο που έχει χιλιάδες εικόνες, ότι μπορείς να αποδείξεις ότι ξέρεις που βρίσκεται μια εικόνα χωρίς να ξέρεις όλες γενικά τις εικόνες που έχει μέσα το βιβλίο. Και το τελευταίο ενδιαφέρον κομμάτι που είπε είναι ότι και το Cardano έχει ως πολύ σημαντικό στόχο το ZK και το Polkadot έχει, και ο Vitalik έχει πει ότι το ZK είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ιδιωτικότητα, βασικά που την περιμένουμε στο blockchain. So, where do you work? Πού εργάζεσαι? Εγώ δουλεύω στο Midnight Foundation. Είμαι Director of Growth for ecosystem and ecosystem development. So that means we are working with both builders, which could be other protocols, layer 1 blockchains, layer 2 blockchains, but also specific decentralized applications, as well as enterprise and I would say Web 2 use case. So I've been with the Midnight Foundation since September last year. Okay. Λοιπόν, ο αγαπητός, ουσιαστικά η θέση του στο Midnight είναι να βλέπει την ανάπτυξη του Midnight και ασχολείται με όλα τα project που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Midnight. Ή αυτά είναι Web3 ή Web3 και βρίσκεται από πέρυσι το Σεπτέμβριο μες στο Midnight. So, where did you work before IOG, before Midnight, sorry, που εργαζόσουν πριν το Midnight?
Δούλευε σε ένα άλλο blockchain που το ξέρουν στην Ελλάδα. Είχε ένα μεγάλο community στην Ελλάδα. Ήταν Cadena, που ήταν Still ένα have. layer 1 blockchain. Yeah. Το ξέρεις? Yeah, of course, Cadena, yes. I have heard too much questions about Cadena. Ναι, ήμουνα στο Cadena. Εκεί ήμουνα head of DeFi και στο business development και growth εκεί. Και πριν το Cadena δούλευα σε ένα DEX στο Cosmos που είναι λίγο παλιότερο πριν. Αυτό είναι πριν 5 χρόνια. Αλλά έχω δουλεύει νομίζω. Έχω δουλεύει σε Web3 τώρα για full time για 5,5 χρόνια και για λίγο hobby δούλευα στο FinTech, SaaS, πριν αυτό στο Λονδίνο, αλλά άκουσα για το Bitcoin για την πρώτη φορά 2013 και 2014 μπήκα κάτω στο rabbit hole. Okay. I understand. Λοιπόν, 13-14 άκουσα για το Bitcoin και ξεκίνησα να ασχολείται πολύ αγαπητός με αυτό και δούλευε σε άλλα κρύπτο παλιότερα όπως το Cadena που με ρωτάτε πολύ, DeFi πάνω στο Cosmos, αυτά είναι βασικά. So very focused in Web3, if I understand correctly. Definitely. I mean, πριν αυτό, για καλά 10 χρόνια, 12 χρόνια, δούλευα σε τράπεζες με μετοχές και εγώ κατάλαβα 2012-2013 ότι αυτό το σύστημα που έχουν δεν είναι efficient, δεν είναι fair, maybe. Μπορείς να λες fair για όλο το κόσμο. Και μετά το 2008 που είδα έτσι μπροστά με τα μάτια μου έτσι ανοιχτό, αυτό άνοιξε τα μάτια μου, που αν δεν είναι decentralized, είναι centralized. And so if something's centralized, the people don't necessarily have control. You know, it means that someone can make a decision με το δικό σου λεφτά without any fair warning και μπορείς να χάνεις τα λεφτά. And the piece that I really loved about Bitcoin is that it allowed everybody to basically be your own bank. You know, you could literally, you know, manage your own account. You could manage your own in and out, income and outgoings. Αλλά εγώ κατάλαβα από το 2016 ότι privacy is extremely important. Και εγώ κατάλαβα αυτό που με ένα άλλο φίλος μου μπήκαμε μέσα ένα pre-sale και μη φοβάσαι το pre-sale πήγε 0 στο τέλος, αλλά μπήκαμε μέσα στο pre-sale και εγώ έπρεπε να το στέλνω αυτός νομίζω ήταν BUSD. Ήταν η USDT ή BUSD και τον έστειλε το USDT BUSD από το wallet που είχα τότε, νομίζω ήταν Maith το wallet, Mew. Και αυτός με ρώτησε μετά, δεν ήξερε ότι πήρες ένα άλλο coin, credit coin. Και εγώ το ρώτησα και είπα, πώς το ήξερες ότι το έχω αυτό. Και αυτός μου λέει, αφού έχω το wallet address τώρα, μπορώ να βλέπω ό,τι έκανες για άλλο το χρόνο στο Web3. So I realized even from then how important privacy is. And these are the things that even Satoshi realized that you shouldn't be able to have a transparent, open-ended banking system, even if it's decentralized. Vitalik realized very, very quickly you need to have some form of privacy. And so it's, you know, especially for your viewers who are pro decentralization, you have to remember that centralization does have some benefits, like privacy. However, with a lot of the kind of technical research that many people have been doing over the years, we can have the benefits of decentralization and centralization through zero knowledge privacy, on-chain transactional privacy,
etc., etc. And that's what got me interested specifically in Midnight as soon as I saw the Night paper, as it's called. Οκ. Λοιπόν, μια σούμα από αυτά που είπε ο αγαπητός είναι ότι αυτό το πράγμα που του άρεσε πάρα πολύ στα crypto και στο bitcoin είναι ότι όλα είναι αποκεντρωμένα. Έχουμε πει χιλιάδες φορές πόσο σημαντικό είναι τα πράγματα να είναι αποκεντρωμένα και ότι να έχουμε εμείς τον έλεγχο των χρημάτων μας και όχι μια τράπεζα, θα πω εγώ παραδείγματος χάρη, κάποιος άλλος κεντρικός οργανισμός. Plus, κατάλαβε σιγά σιγά, όπως κατάλαβαν και πολλοί άλλοι μεγάλοι δημιουργοί, ότι η ιδιωτικότητα είναι το επόμενο μεγάλο κομμάτι που λείπει από το blockchain και πρέπει να μπει. Και μας παρουσίασε εδώ πέρα μια ιστορία ο κύριος Νικήτας που αγόρασε ένα νόμισμα σε ένα pre-sale και κάποιος ήξερε τη διεύθυνσή του και ότι έχει αυτό το νόμισμα, επειδή απλά είχε το πορτοφόλι του. Γιατί δεν υπάρχει ανωνυμία ουσιαστικά και αυτό μπορείτε να το κάνετε και εσείς με τους γνωστούς σας. Give me a moment, κύριε Δρόσο, το Cardano δεν έχει κάνει κάποια συνεργασία με το XRP. Αυτό λέγανε ότι μπορεί να κάνει. Κύριε Ιώ, δεν ξέρω γιατί έρχονται πιο μετά από ό,τι τα διαβάζω. Και στο Zoom θα μπούμε. Ναι, μια χαρά τα παγαίνει με τα ελληνικά. Και Helis Project for Privacy. Helis Project for Privacy. Ναι, αυτό είναι τώρα αναφερόμαστε στο Midnight που είναι του Cardano. So, let's go to Midnight. So, ο Charles παρουσίασε το Midnight στο University of Edinburgh το 2022. Charles present Midnight at the University of Edinburgh in 2022. So, let me change. So, what is Midnight? This is the question. Yeah, Midnight. So let's scroll it all the way back. So Midnight is a layer 1 blockchain. Okay, so it is its own layer 1 blockchain. It's going to be the first partner chain from Cardano, and if we take the very, very basics of what Midnight is going to be a zero knowledge based blockchain where only the zero knowledge proofs are stored on chain. Every transaction is transacted as a Z-swap, which is, if people are familiar with Zcash, each transaction in Zcash is also a Z-swap. The smart contract language is called Compact, and it's based on TypeScript. And you will have the connection between Cardano and Midnight is that you will have observability of Cardano on Midnight. And that means, and you're going to have a shared validator set. So to be a validator on Midnight or a block producer on Midnight, you need to be a block producer or a validator on Cardano. And so that means from day one, you have the shared security of Cardano for Midnight, which for anyone who knows what the security is like on Cardano, billions of dollars, a very, very experienced validator set, and that's very, very rare to get with a brand new blockchain. And so just what is Midnight? Midnight is going to be somewhere where people can come, transact privately, but with selective disclosure in a programmable privacy, with programmable privacy, so that you should be able to have regulatory compliance. Okay. For all that, I ask you in the moment. Λοιπόν, αυτό που είπε με λίγα λόγια είναι ότι το Midnight είναι ένα Layer 1 που είναι ουσιαστικά η πρώτη partner chain στο Cardano. Ανέφερε κάποιες τεχνολογίες όπως και τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί, θα τα δούμε αυτά σε λίγο και είναι για privacy. Από τις σημαντικότερες πληροφορίες που είπε που θα τις δούμε, privacy. Από τις σημαντικότερες πληροφορίες είναι ότι οι ISPO του Cardano είναι οι ίδιοι που δουλεύουν και το Midnight, για τα οποία θα ρωτήσω περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. So, one question I have is, what is partner chain for Cardano? Because Midnight, for many months, I hear it's layer 2 for Cardano. No, it's sidechain, but no, it's something different. Ουσιαστικά τον ρώτησα τι είναι το Midnight, γιατί ακούμε ότι είναι layer 2, sidechain, αλλά είναι partner chain που είναι κάτι διαφορετικό. So this is where, look, everyone, this is the beauty of Web3, right? Everyone can have their own specific opinion. And the one that I'm going off of is based on technical discussions that I've had with what is a input-output group has a partner chains team specifically, because you have to remember I said Midnight is the first partner chain, so there's going to be other partner chains after Midnight, and that's why I'm quite confident when I say that Midnight is definitely not a layer 2, it's a layer 1, and other partner chains
will also be their own kind of layer ones also. But to explain what a partner chain is, so a partner chain is something that Charles came up with maybe 4 or 5 years ago, where you can take either the same consensus mechanism, or you can take the same validator set, or you can take a customized grouping of products that you have from the Cardano blockchain and optimize a brand new layer one, which will still have that observability on Cardano, so that you can either delve deeper into the app chain thesis, i.e. each blockchain should be optimized for one specific use case, or you can customize it for a set of use cases. So, for example, Midnight is optimized specifically for privacy, on-chain privacy and on-chain privacy transactions. However, that doesn't mean that you can't then take other elements of it and customize those elements to give you even more. For example, you can have a layer 2 on top of Midnight, or a roll-up on top of Midnight that would then have, Hydra levels of transaction volume. You've got to be, you got to, when people say, partner chain is a layer 2, for me, at the very least, partner chains are not layer 2s. Partner chains are their own layer 1s that have some form of connectivity with Cardano. Very strong, connectivity. Sorry. Sorry, say that again. Sorry, very strong connectivity. It's not just connectivity; it's very strong connectivity. Yeah, definitely. I mean, look, if I'm not mistaken, the one part of it will be that each partner chain has that shared validator set. Yes. So that means that block producers on Cardano, you're not. It's not like kind of Cosmos, where you're validating Atom, the Cosmos hub, and then you're validating Osmosis, and then you're validating XYZ. You can validate each of the partner chains at the same time, with hopefully the same hardware setup, and depending on what the tokenomics are of each of those chains, you can then start generating returns and rewards, in that partner chain's own token. Okay. And so you're driving that kind of economic push from being able to have different applications that are customized for different uses surrounding the Cardano blockchain, and with that, like you mentioned, like strong connectivity to Cardano. This remind me the Polkadot ecosystems. Midnight is using and built on a customized substrate ledger, which is straight out of the Polkadot ecosystem. Okay, you use that logic the Polkadot have. I mean, yeah, it's I've been a big fan of Polkadot, from many years ago, and so that kind of hub and spoke model, it definitely has its use cases and it has its effectiveness. It's not exactly the same technical architecture that Polkadot's using. Polkadot has something as well called XCMP, if I'm not mistaken. It has what is it called? The actual kind of the parachains, the relayer. It has a bridge hub. So there are differences, quite big differences, between the overall Polkadot architecture and the Cardano partner chain architecture. But Midnight has, and this was an announced partnership with Polkadot, working with some of the maybe Parity Technologies team, I believe it was, or I need to double check the press release from a while ago. But it was announced that Cardano and Input Output Group would be using some of the substrate ledger technology. And as I mentioned very early on, Midnight is built using a customized substrate ledger. Okay. Για να μεταφράσω στα γρήγορα,
το partner chain ουσιαστικά για τον αγαπητό Νικήτα δεν είναι ούτε layer 1 ούτε layer 2. Είναι ουσιαστικά ότι μπορεί κάποιος να πάρει χαρακτηριστικά από το Cardano, να τα κάνει optimize, να τα κάνει όσο καλύτερα γίνεται για κάτι συγκεκριμένο. Όπως το Midnight έχει το privacy, την ανωνυμία. Και έτσι να χτίσεις κάτι που έχει πολύ ισχυρή σχέση με το Cardano. Και ισχύει αυτό που λέει, διότι οι Cardano Validators, οι επικυρωτές, μπορούν να δουλέψουν και Midnight και Cardano ταυτόχρονα. Με περισσότερες πληροφορίες σε επόμενες ερωτήσεις. Μετέπειτα σε ερωτήσεις, είπα ότι αυτό που αναφέρει μου θυμίζει το Polkadot και μου είπε ότι χρησιμοποιούν τεχνολογία του Polkadot ουσιαστικά. Και άφησε να εννοηθεί, αν κατάλαβα καλά, ότι θα υπάρχει για κάποια συνεργασία του Polkadot με Midnight, διότι είναι πολύ κοντά τεχνολογικά. Τώρα, είναι ο Charles ο επικεφαλής του Midnight. Is Charles Hoskinson the head of Midnight? Because it's the mind behind Cardano, maybe Midnight also. Yeah, I mean, he's not the head of Midnight. So I work, technically speaking, for the Midnight Foundation. So the Midnight Foundation has its own kind of executive leadership team. However, the way that the setup is done, we do have obviously kind of Charles as, I would say, maybe advisor, or there's obviously a big overlay of the vision that he's brought to Midnight, as well as Input Output Group and the Midnight Foundation. But you also have Shielded Technologies. So I also mentioned at the very beginning of this interrogation, as you like to mention, but the fact that we also had Bob Blessing Hartley, who is CTO for Shielded Technologies. So you have three main kind of core contributors to what has been Midnight so far, which is Input Output Group, which obviously Charles is the CEO of. You have Shielded Technologies, which is Iran Barak, and you have the Midnight Foundation, which you have Fahmy Saeed as the president. Okay. Sorry. One small detail. If you like, I give you the link for the live stream, because if you like, can see what I show to the audience. Okay. Yes, please. I send you a link in Discord. Okay. Whatever I show you to the audience, you can see it with 3 to 5 second delays, because internet. Without the voice, please. Ναι. Excellent. Thank you. So, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι δεν είναι ο Charles ακριβώς ο επικεφαλής του Cardano. Ουσιαστικά είναι πιο συμβουλευτική η θέση του. Παρ' όλα αυτά, ποιος είναι ο επικεφαλής του Midnight? Το Midnight Foundation, η IOG ή κάποιος άλλος? So, if not Charles, who is the Midnight head? The Midnight Foundation, IOG, someone else? Yeah, so I mean, look, obviously you've got, within Web3 organizations, we want to obviously have a kind of stewardship. So you have an organization that is, a non-profit. It's a business, or it's not a business. It's a steward of a specific type of technology. So the Midnight Foundation operates as, the ecosystem guardian, I would say, so to speak. And that means we want to develop the same as you have the Cardano Foundation, Yes, and Input Output Group. So the Cardano Foundation is, I think, based in Switzerland, etc. And yeah, and they're a separate organization to Input Output Group. You also have Emergo. You have a couple of different types. If you look at the Polkadot ecosystem, you have Parity Technologies, you have the Web3 Foundation. You look at Ethereum, you have the Ethereum Foundation, and then probably hundreds of other companies and businesses, etc., that all interact. So the Midnight Foundation acts as a steward for the Midnight Network and Midnight blockchain technology itself. Input Output Group is a core contributor to a lot of the technology, as is Shielded Technologies. And so you have to really, I think, go through the GitHub repos to see who's doing exactly what. But the Midnight Foundation itself is
is more of a, you know, neutral steward that tries to take the Midnight technology and put it in the hands of as many builders, enterprises, Μμμ. users, decentralized applications as possible. Οκ. Αυτό που λέει ουσιαστικά ο Νικήτας είναι ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί που αναφέραμε, IOG, Midnight Foundation κτλ., επειδή είναι non-profit, δεν βγάζουν χρήμα για νομικούς σκοπούς, δεν είναι οι επικεφαλείς ουσιαστικά. Απλά έχουν φτιάξει κάτι, το έχουν open source και ουσιαστικά προσπαθούν να το αναπτύξουν και να το φέρουν στις μάζες και σε όσους περισσότερους builders, δηλαδή άνθρωποι που μπορούν να το κτίσουν. Οπότε δεν υπάρχει κεντρικός επικεφάλης, ας το θέσουμε έτσι. Παρ' όλα αυτά που κατά κύριο λόγο το Foundation κάνει δουλειά. Λοιπόν, Midnight, excellent. So, υπάρχει μια εταιρεία εδώ πέρα ονόματι Sealed. Είναι μια εταιρεία που κτίζει από ό,τι ξέρω το Midnight. Οπότε, ποιος τους πλήρωνε αυτούς τόσα χρόνια να δουλεύουν? We have this company here named Sealed, if I'm, you know, if I'm correct the name. It's the company, if I'm not mistaken, built the Midnight as a layer. So who's paid them to work for so many years? So it's I love the directness of the question. You know, who's been paying them? So you know, technically speaking, so let me go through the history of Midnight maybe in a bit more specific detail. Okay, so Midnight as a project, okay, has been getting built for probably 6.5 years. You know, that's quite a long time. Yeah. And that's based on input-output group cryptography research. You have other papers like the Minotaur paper, Minotaur research paper, which, you know, Greek name, quite a few Greek cryptographers involved. From input-output group. Also Sui, the Sui currency, has very good cryptographers in Greece. Mr. Kostas, for example. We met at the exactly. Right? Yeah, of course. Yeah, so Midnight specifically started as an idea of Charles's probably about 6.5, maybe 7 years ago. And through various research papers, they've been building it up to be a cross-chain, cross-consensus mechanism settlement product so that you can literally obfuscate ownership of assets. You can obfuscate as in you can make it private. You can have it so that you can transact on different blockchains and have maybe the settlement execution commands originate on Midnight. And this is the research that they've been doing for years. So within input-output group, you have tribes. So you have maybe the Catalyst tribe. You can have the Lace tribe, or you have other tribes, etc. Whatever products there might be. And technically speaking, the Midnight tribe was shielded originally, and that's where the product team sat, the core engineering team, the cryptography team. And so Shielded spun out of input-output group to become what I could maybe describe as the labs version. So the actual development home of the Midnight technology stack. Okay, Sealed, it's members of IOG or Cardano Foundation who leave to build something new for Midnight, or I understand incorrectly? It was part of input-output group, but it spun out of input-output group to now become its own independent company. Okay. So it's got nothing, just to clarify, nothing to do with Cardano Foundation, only from input-output group, then became Shielded Technologies. Okay, I get you. So the money comes from IOG. Exactly. If you, I don't quote me on it because look, I haven't seen the bank statements. Okay. Yeah, I understand. Λοιπόν, αυτό μας λέει ο αγαπητός είναι ότι αυτοί ήταν προγραμματιστές και άνθρωποι από την IOG, Input-Output Global, μία από τις εταιρείες που χτίζει το Cardano αλλιώς. Ήταν άνθρωποι από εκεί που έφυγαν, έφτιαξαν αυτήν εδώ πέρα την ομάδα που είναι dedicated για το Midnight. Οπότε τα λεφτά μάλλον, κατά κύριο λόγο, έρχονται από την IOG. So,
Next questions. Το Midnight έχει δύο νομίσματα, το Night και το Dust. Το Night κάνει τα πάντα στο δίκτυο ουσιαστικά και το Dust χρησιμεύει για gas fees ουσιαστικά. Και αν έχεις Night δημιουργείς το Dust. Οπότε το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δύο νομίσματα. Midnight have two coins. The Night... Αυτό το κατάλαβα. Έχεις το Night και το Dust. Okay, yes. Okay, so τώρα έχουμε το Glacier Drop. Έχουμε το Glacier Drop τώρα, που άρχιζε πριν μία εβδομάδα ή 10 μέρες τώρα, 11 μέρες. Yes. Και αν δεν πήγες στο midnight.gd να κάνεις το claim, πήγαινε αμέσως να κάνεις το claim. So, αν είχες, νομίζω ήταν 11 Ιουνίου, αν είχες Bitcoin, Solana, Ripple, Avalanche, for the airdrop, for airdrop, we speak a little bit. Now I want to know about these two currencies specific. Okay. So tonight είναι το unshielded asset. So Night is a public state asset. Το Dust είναι το shielded asset. Αν έχεις το Night, το Night φτιάξει Dust. Δεν ξέρω, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά να το πω αυτό, αλλά when you hold Night, you're generating Dust. Yes. So the way that you should think about Dust is purely the capacity that you have to transact on a blockchain. So if like you say Night versus Dust, how do they differ? I would say let's talk about Ethereum, Night and Dust, okay? So if you want to transact on Ethereum, πρέπει να φας Ethereum να κάνεις το transaction σου, right? You eat Ethereum, you pay in Ethereum. Yes. Now, the equivalent on Midnight is when you transact on Night, you eat Dust. But the number of Night that you hold does not change. Night is generating Dust in perpetuity. And so when you transact, you only transact in Dust. That means that you're not cannibalizing the Night tokens that you have. You're not spending the token that you want to own. Yes. So Dust is your transaction fee and your gas fee. It's the capacity that you have to... And when I say capacity, think about it like a petrol tank. Πόσα βενζίνη έβαλες μέσα και πού μπορείς να πας. Αλλά το Night συνέχεια βάζει βενζίνη μέσα. But the question is, why two coins? Why not cannibalize the Night? It's the typical... So Charles has, a lot of experience speaking with many different enterprise organizations. And one of the things that enterprises want specifically in a blockchain is predictability of transaction fees. Okay? Oh, so yes. If I'm Bank of America, okay, and I want to transact on a blockchain, and I want to do 3,000 transactions on a blockchain every week. Αν είμαι το CFO για αυτό το εταιρεία, θα μπορώ να λέω θα κάνουμε 3,000 transactions, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα χαλάσουμε. Or do I want to say we're going to do 3,000 transactions? I want to know exactly what it's going to cost me. Where are the fees going to be? What are what's the outcome going to be of those transactions? Το ξέρω. Τέλεια. Μια χαρά. We can continue. Δουλεύει. Πιο εύκολο έτσι. Yeah. Okay, I understand why. So you complete the answer? The answer? Sorry. Yeah, so I mean, look, Night and Dust are very different. They're not built the same. And this is the last thing that I wanted to mention. Yeah, please. So the connection between Night and Dust, you have to think about privacy. Okay? So when you're generating the Night, μπορείς να κάνεις allocation για το Dust σε ένα portfolio που δεν είναι καινούριο, like fresh. And so think about it like this. Why is that important? It means that you can put a gas fee token in a wallet which you've never had any interaction with before. And so you've generated that layer of privacy. So go back to the Ethereum comparison. How would you be able to put ETH in a wallet
without any connection to you, it's, I believe, virtually impossible. You know, you're always going to have some form of a connection Yes. with a wallet if you're going to put Ethereum in there. And this is where it's very, very important to understand selective disclosure for Midnight, because the selective disclosure is you disclosing to a regulator or to a compliance officer or to somebody that that night and that dust is connected και εσύ έβαλες το dust εκεί και μετά έκανες το transaction από αυτό το portfolio. Αλλά χωρίς να κάνεις το selective disclosure, έχεις on-chain privacy. Of course, the Night token is the separate wallet with the dust, right? With no connections. Yes. Okay. Λοιπόν, You can have a connection, but you yes. can also break the connection if you want. Okay. Λοιπόν, αυτό μας εξήγησε εδώ πέρα γιατί δύο νομίσματα, κάτι που το έχω ξανακούσει και είναι πάρα πολύ σωστό, είναι ότι οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οργανισμοί θέλουν να κάνουν χιλιάδες transaction. Με το blockchain δεν ξέρεις πόσο είναι αυτό. Γιατί συνεχώς το blockchain δουλεύει ότι όσο περισσότερες συναλλαγές κάνουμε, αν το δίκτυο κολλήσει με λίγες συναλλαγές όπως γίνεται στο Ethereum, θα ανεβάζουμε συνεχώς τα gas fees. Οπότε δεν μπορείς να προβλέψεις ποια θα είναι η τιμή του gas fees. Μπορεί την Τρίτη 3.000 συναλλαγές να κάνουν 5 ευρώ, την Τετάρτη 5.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι σε καμία σοβαρή επιχείρηση. Οπότε, επειδή γίνεται generate dust από μόνο του, μπορεί μια επιχείρηση να σου πει: θέλω να κάνω 3.000 συναλλαγές την Τρίτη. Πώς θα κοστίσει? $100. Τέλεια. Τετάρτη $100. Τέλεια. Πέμπτη πόσο? $100. Και είναι fix. Έτσι μπορεί κάποιος να κτίσει πάνω του και να ξέρει ότι σε βάθος χρόνου έτσι θα δουλεύω. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό για το privacy είναι ότι εσύ μπορείς να έχεις ένα πορτοφόλι σου 10.000 Night νομίσματα και μπορείς να πεις σε άλλο πορτοφόλι που θα αφήνει τα dust που δημιουργεί. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα dust θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο οικοσύστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί χωρίς dust δεν δουλεύει τίποτα. Give me 1 minute to answer some questions for the viewers. Το XRP δεν μπορεί να πάει στα $10. Μάθε μαθηματικά. Κύριε Στέλιο, μην είστε αυστηρός, μπορεί να είναι νέα παιδιά. Τι μας νοιάζει το Cardano? Μας νοιάζει για το Midnight που είναι κάτι τελείως καινούριο το Cardano. Σήμερα το Cardano και μεγάλη αλυσίδα. Τι, συνεχώς γίνονται πράγματα πάνω του. Και αν δεν σε νοιάζει για το chain που έχει τη μεγαλύτερη decentralized και έχει self-custody liquid staking, ποιο θα σε νοιάξει? Ο κύριος Νικόλαος είναι κάπως πιο διαβασμένος εδώ πέρα. Βλέπω λέξεις κλειδιά. Λοιπόν, Nick, the next questions. Midnight, λοιπόν, as you know, I think, Midnight has its own node, has its own consensus mechanism, has their own language. Compact puts TypeScript like programming language. And the question is, so it's basically it's a complete layer one. Have everything. So why it's so tied to Cardano SPOs? So if Cardano goes down, Midnight goes down. And give me 30 seconds. Midnight can't operate without the ADA network confirmations. Yes, that's correct. Because the stake pool it's an independent chain, but the governance set, the set of people actually validating the blocks on the Midnight network are the... silence. Okay. It's a Charles say the same thing I say for the Midnight. So if the ISPOs of Cardano fall, the Midnight falls. It's very tight the connections. One second. Αυτό που το ρώτησα ουσιαστικά είναι ότι το Midnight είναι από μόνο του ένα layer 1. Έχει τα πάντα. Με consensus, validators, τα πάντα. Γιατί είναι τόσο συνδεμένο με τους SPO του Cardano, με αποτέλεσμα ότι αν παίζει το Cardano σαν δίκτυο, πέφτει και το Midnight. Γιατί όπως μας είπε ήδη ο Νικήτας, οι validators στο Cardano δουλεύουν και το Midnight και το Cardano. Please. Nikitas, are you here? Yep, I'm here. Excellent. You have heard the questions? I didn't hear the question. I think I must have missed it. Sorry. So don't worry. Okay, let me. Do you want to repeat it? Yeah, hit me again. Okay, don't worry. I say Midnight has its own node, programming language, validations, everything. So the question is, why it's so tied to the Cardano SPOs? So if the Cardano SPOs go down, the validators of Cardano, Midnight goes down. How many times have the Cardano SPOs gone down? Never, if I remember correctly.
There we go. There we go. You know, like, so, I mean, you know, look, it's kind of like, you know, chicken and egg, maybe, you know, like, would I rather tie it to Solana validators? You know, Ε, probably not, because it's gone down. But, yeah, you know, it's so yeah, it's more to do with a strength of, you know, Cardano. And all I can say is this, right? You know, when I've had conversations in my role, director of growth, with enterprises that we want to work with, they are extremely happy with the history and technical support that Cardano has. Zero downtime, you know, extremely largely decentralized SPOs, no control from anybody. You know, you don't have, yeah. you know, I don't know if you've seen the thing recently with Monero. Monero's been undergoing a 51% attack, Yeah, you I know, and know Charles speak about that, and this is a great question for Minators in a little bit. But yeah, has this problem? so look, if the question is why, you know, I think it's got to be based on track record, you know, Mhm. for how strong the Cardano SPOs have shown that they can be. And if you look at what's happening in the US with the definition of whether something is a security or not, or how decentralized is something, then Midnight's going to be decentralized, and it's not going to be a security from what I can see from the definitions and from what I've read on crypto Twitter. So the SPOs of Cardano is a big strength of what we want to achieve with Midnight long term, decentralized, and 100% uptime. Οκ. Αυτό που είπε ουσιαστικά για ποιο λόγο να χρησιμοποιούν τους SPO του Cardano είναι γιατί το Cardano δεν έχει πέσει ποτέ, είναι αποκεντρωμένο, έχει πάρα πολλούς nodes, πράγμα που βοηθάει στην αποκέντρωση. Και δύο πολύ βασικά στοιχεία που είπε είναι ότι πρώτον, ένα που έχει δίκιο είναι ότι αν στην Αμερική με τους νόμους που βγάζουν να πούνε τι είναι security και τι είναι commodity, πρέπει να είσαι αποκεντρωμένος για να θεωρήσετε commodity. Αλλιώς σε πάνε security, δηλαδή σε εταιρεία. Πράγμα που το XRP είχε κατηγορηθεί. Και το δεύτερο είναι ουσιαστικά. Το ξέχασα. Εταιρεία. Το δεύτερο είναι ότι μιλάνε με πάρα πολλές εταιρείες για να ανέβουν πάνω στο Midnight κτλ. Και όταν τους δείχνουν το track record, δηλαδή το ιστορικό των επικοινωτών του Cardano, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι διότι βλέπουν πολύ ωραία νουμεράκια. Δεν έχει πέσει ποτέ, πολύ αποκεντρωμένο, δυνατό δίκτυο κτλ. Και έχουμε δείξει στα κρυπτονέα ότι το δίκτυο του Cardano είναι ζώρικο. Δεν πέφτει, γιατί δεν έχει πέσει ποτέ. Can other nodes, such as Solana for example, be used to run Midnight? Μπορούν άλλοι node όπως του Solana να τρέξουν το Midnight? No, is the short and sweet answer. I mean, there's a lot of thinking about potentially having and standing up other types of nodes, but it's not a priority in our current product roadmap. Up at least until mainnet launch, which is due hopefully end of Q4. Okay. Maybe in the future? Maybe? Definitely maybe. To Okay. quote that Oasis song. Definitely maybe. Maybe. Okay. Ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν μπορεί κανένας άλλος, μόνο οι SPO του Cardano μπορούν να τρέξουν το Midnight. Ίσως στο μέλλον γίνει κάτι. Αυτό. Κύριε Στέλιο, για το claim μπορείτε να δείτε το βίντεο του Μπαραβά, πώς μπορείτε να το κάνετε claim και όλες τις λεπτομέρειες. Θα αναφέρουμε και το airdrop, αλλά δεν είμαστε εδώ απλά για ένα airdrop. Αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό στο Midnight, όπως ελπίζω να έχετε ήδη καταλάβει. Μιλάμε για σοβαρή τεχνολογία εδώ. Αλλά ναι, Βαραβά για αυτό, για airdrop, και θα το συζητήσουμε και εμείς, μην αγχώνεστε. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση το airdrop. Το airdrop είναι το λιγότερο σοβαρό, για να είμαι ειλικρινής, όσο αφορά το ενδιαφέρον στην πληροφορία. So, will Cardano nodes earn Night coins? Οι Cardano validators θα κερδίζουν Night νομίσματα? As the standard block production methodology, yeah. You know, it's exactly the same as any other blockchain. You know, so you're validating, you're going to get rewards.
δεν έχει κάτι άλλο, μόνο έτσι δουλεύει κανονικά. Ναι, okay, yeah. I have to do the question. Ναι, προφανώς οι Cardano validators θα παίρνουν τα net νομίσματα, συν και Cardano, οπότε θα ανέβει πολύ το τέτοιο. So, if now I'm thinking, this is very good for Cardano because it's very profitable. Now you have Cardano, you have Knight tokens. It's more profitable to run a Cardano validator, so maybe the numbers go even higher. That's this I'm thinking right now. Yeah, and that's why I said that Midnight is the first partner chain. So imagine αν έχεις άλλο 10 partner chains. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που είπα στο Νικήτα είναι ότι τώρα οι επικοινωνίες του Cardano μπορούν να κερδίζουν και Knight νομίσματα και Cardano νομίσματα. Οπότε συμφέρει πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτή είναι η πρώτη αλυσίδα, θα έρθουν και άλλες. Οπότε με βάση ότι δουλεύει έτσι, μπορεί ένας Cardano validator να κερδίζει 10 διαφορετικά νομίσματα. Σκεφτείτε πόσο πολύ συμφέρει να είσαι Cardano validators και οπότε ίσως ανεβάσει τα νούμερά τους, άρα και την αποκέντρωση στο Cardano. Τώρα. Why did IOG not put all Midnight features into the Cardano but made a partner chain? Για ποιο λόγο η Midnight, η IOG έβαλε όλα τα χαρακτηριστικά του Midnight στο Cardano και δεν τα έβαλε στο Cardano και απλώς έφτιαξε μια partner chain? So look, great question, and I don't have the link to the video where he said it, but I will answer it in Charles's exact words. Mm-hmm. And Charles's exact words were, Midnight is what he wanted Cardano to fully be when he launched Cardano. Oh. And that's purely based on, obviously, Midnight has the same consensus mechanism as Cardano, but Cardano doesn't have that integrated instant on-chain privacy that Midnight has. And so, you have to think about it think about it like in terms of cars. Look, when Ford built the first car in whenever it was, it didn't look the same as the Mustang today, So, no. it's... Not even close. We're iterating. Yeah. So, it's, that's why Charles describes Midnight also as the 4th generation of blockchain. And there's going to be a 5th generation and a 6th generation, and we're going to keep building and iterating and making things better. Okay. Αυτό που είπε ουσιαστικά, μου είπε ότι δεν έχει το βίντεο, αλλά είναι τα λόγια του Charles και εντάξει, τον πιστεύω προσωπικά. Είπε ότι ο Charles είχε πει ότι το Midnight είναι αυτό που ήθελε να είναι το Cardano από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε. Γιατί το Cardano δεν έχει την ανωνυμία και την ήθελε ουσιαστικά. Τώρα το Midnight την έχει αυτή την ανωνυμία και αυτός είναι ο λόγος που το έκαναν ξεχωριστό ουσιαστικά. Για να είναι κάτι δικό του. Να έχει τη full ανωνυμία ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά με close connection του Cardano. Now. I see. Midnight has 2 or more type of validators. You have the full nodes and arts. How you say that? Archive nodes. The archive nodes has all the transaction. All the full nodes have. It's more for the. Oh no. Archive nodes have all the history of the transaction, everything, and the full nodes, it's the nodes then do the transaction, if I understand correctly. Why 2 type of nodes? Ουσιαστικά το Midnight τρέχει με 2 βασικούς επικυρωτές. Οι archive nodes, που ξεχνάω τώρα τη μετάφραση, που είναι για να αποθηκεύουν όλες τις συναλλαγές μέσα στο blockchain, και το full node που είναι ουσιαστικά για να τρέχουν οι συναλλαγές τους. Οπότε γιατί 2 nodes και όχι ένας? I love it. I mean, that's the first time I've ever been asked that. I'm not going to lie. That's welcome to Crypto News. Welcome to the derogation of Crypto News. So look, you have to remember, and this is what Charles called me at dinner 2 nights ago. I am the BD guy. So I'm not the engineer and I'm not the product guy. But at the same time, hopefully we do like to try and have, technical business development and partnerships at Midnight Foundation. So, for a full node and an archive node, you have to remember that every transaction on Midnight
is the ledger is storing zero knowledge proofs. Okay, so even in its essence, what we're storing on chain is meant to be fully private. So you're going to have a full node so that you can run through and you're going to be able to see what ZK proofs were stored on chain, and you're going to have an archive node. So if you want to index data, you want to refer to specific data sets, you're going to have that specific node that you're going to want to run. That's the best answer I'm going to be able to give you with my understanding of. I'll be honest, I've never asked why we have a full node and an archive node. And so it's such a great question. I'm going to ask first thing tomorrow. Okay. I'm going to give you a proper answer. But that would be my guess, because you've got, it's ZK proofs. You're going to maybe want to understand the entire history of it, or you're going to want to understand and review specific data sets. Okay. Thank you. Let me translate that. Ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι στα τεχνικά. Είναι ουσιαστικά στις πωλήσεις, θα το θέσω έτσι, πώς θα φέρνουμε product πάνω στο Midnight. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνει, ουσιαστικά χρησιμεύει διότι επειδή θέλεις τα πράγματα να είναι ανώνυμα, θέλεις ένα μέρος που αποθηκεύονται τα πάντα και θέλεις έναν άλλο node που να παίρνει συγκεκριμένες πληροφορίες χωρίς να δείχνεις όλη την πληροφορία. Αλλά πρέπει να την έχεις για να δείξεις κομμάτια της πληροφορίας. If you take an answer for a technical guy, let me put it like that, please send me a message to tell that in the episode. Okay? Yep. Excellent. Θα μας δώσει απάντηση όταν την πάρει και ο ίδιος. Let's continue. I want to tell me, I want to tell me more, if you know, doesn't mean you know everything, about Minotaurs, if I'm saying that correctly. So I want to tell me more details about the multi-reserves blockchain consensus. This means, if I understand correctly, the Midnight can run both proof of work and proof of stake mechanism, consensus mechanism. This is what I understand. Yeah, or proof of X, I believe they call it in the paper. So, at the Minotaur paper, if you look at some of the names on here as well, you've got Sriram Kannan, one of the co-founders of Eigenlayer. The Greeks on here, obviously Input-Output Group, and you've got University of Edinburgh, etc. And the others are Input-Output Group also. So it is a very, very academic paper, and it is the basis of what you could say is Midnight specifically, and even potentially to some degree what was the basis for Eigenlayer. So what does a cross consensus settlement layer really mean? It's being able to instruct and settle on different consensus mechanisms, whether that be proof of work, proof of stake, proof of authority, etc., etc. So what you're really trying to do, and I'm going to simplify this because again, I'm the BD guy, but you want to be able to send a transaction to settle on a different consensus mechanism and have that consensus mechanism confirm back to you that transaction settled. And when you've got that, then you have a much purer version of interoperability. You don't have a bridge. You don't necessarily have wrapped versions of tokens. You could even say to some degree from a UX perspective, the user themselves doesn't need to worry or care about what the consensus mechanism is. When you go into Kritikos or Sklavenitis or whatever it is, right? You don't know what bank account Kritikos uses, do you? I don't know. I don't know if you do. I don't. And so what difference we don't, as a user or as a customer, what do we care what bank account an entity or a corporation uses? With blockchains, we have to kind of think of it from the user perspective as well. The user shouldn't care about what the consensus mechanism is of the blockchain. And to solve interoperability from a very pure perspective, you should be able to have
a consensus mechanism finality without the user ever having to know or need to know or worry about what that consensus mechanism was of the blockchain. And so to loop this round into, the Minotaur paper, so imagine if you could have just finality on a blockchain that you want to use without needing to worry about what that consensus mechanism is. That means that you could build an application on top of any blockchain or all of the blockchains and have finality or have your transactions settled anywhere, at any time, with any token, with any kind of consensus mechanism. And so ultimately, I've skipped a lot of the academics of it, but ultimately that's what Minotaur was trying to solve. Okay. Midnight right now work with this technology or in the future? In the future, definitely. And I know you didn't want to talk about it that much, but this is why the Glacier drop has been so important, because we are trying to generate this, interest level and level playing field with all the different consensus mechanisms, all the different blockchains. Okay. Αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι ένας άνθρωπος. Thank you for the answers. Αυτό που λέει ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν με αυτό το μηχανισμό, ο οποίος όντως μπορεί να κάνει το Midnight να τρέχει και σε proof of stake και σε proof of work blockchain, είναι ότι ο χρήστης δεν πρέπει να τον νοιάζει για να χρησιμοποιήσει κάτι. Τρέχω με proof of work, δεν μου κάνει αυτό. Θέλω κάτι να τρέχει σε proof of stake και το ανάποδο. Πρέπει να φτιάξει μια υποδομή που θα τα υποστηρίζει όλα χωρίς ο τελικός χρήστης να ενδιαφέρεται. Έδωσε πολύ ωραίο παράδειγμα με τις κάρτες. Δηλαδή, ένα μηχάνημα που πληρώνεις με μια κάρτα παίρνει τις κάρτες από όλες τις τράπεζες. Δεν σου λέει τι έχεις εσύ και τι κάρτα. Μπας την κάρτα, έφυγες. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να χτίσουν εδώ πέρα. Το Midnight δεν δούλευε ακόμα με αυτήν την τεχνολογία. Θα τη βάλει στο μέλλον, ώστε να μπορεί και να έχει και όλα τα blockchain και τα proof of work και τα proof of stake, αλλά και ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να χρειάζεται να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πατάει ένα κουμπί και να δουλεύουν όλα. Έτσι θα φέρουμε τον κόσμο, το adoption που λέμε και στο χωριό μου. So, now it's time to go to the Glacio airdrop. Well, no. In the June 11, you have the Midnight have a snapshot for the Glacio airdrop. This snapshot include these 7 blockchain, Cardano, Ethereum, Solana, Avalanche, XRP, BNB και BAT. And if you hold crypto in those blockchain up to $100, something like that, you are eligible for the Glacio airdrop. Now, the Glacio airdrop finished around 47 days. This is the roadmap. I don't have to say something about that. Already Varavas, Varavas, the Greece ambassador, have done 2 excellent videos speak about Midnight. It's not necessary to say something about that. But I want to tell me why Midnight is entering in so many networks. Ουσιαστικά είπαμε ότι στις 11 του Ιουλίου, Ιουνίου πάρθηκε ένα snapshot. Όσοι είχαν πάνω από $100 σε αυτές τις 7 αλυσίδες ήταν, πώς το λένε, μπορούσαν να πάρουν το airdrop. Είπα ότι ο Βαραβάς έχει κάνει 2 βίντεο που δεν θα κατσχολιάσω κάτι περισσότερο, τα έχει πει ήδη ο Βαραβάς. Και η ερώτηση είναι για ποιο λόγο το Midnight μπαίνει σε τόσα πολλά δίκτυα ουσιαστικά. You are ready to answer. Yeah, so I mean, it's obviously like we're trying to generate this level playing field. Is really the answer. And when I say level playing field of interest in trying to get people to work together on fixing the same problems and the same solutions, and also try and keep the user at heart and try and make it as easy as possible for users to complete the transactions that they want to do with cross-consensus completion, longer term. And this is one of the things that Charles has tried to emphasize specifically with Midnight, and Fahmy, the president of the Midnight Foundation, and Iran Barak as well from Shula Technologies. It's literally been about bringing as many people together to try and solve the user's problems, rather than having it
of, and look, if you know, you've been doing crypto Nea during the bear market for many years, every single time suddenly someone has a new blockchain, you know, Oh, and you are not it's like, imagining. why do we need so, you know, it's like, we don't need another blockchain. Let's see if we can get, or maybe, look, I'm not saying we don't need full stop any more blockchains, but let's get the best people that we've got in the space right now working on the same problems to solve the issues for the users. And you know, rather than being on a, you know, competitive edge permanently with absolutely everybody, Charles and some others came up with the airdrop for the Glacier drop, specifically for Midnight tokens, try and bring people together, solve cross-chain consensus issues, etc. And that's why he picked these specific, you know, blockchains. Okay. Κύριε Νικόλα, είδα το σχόλιο. Ερωτήσω από το κοινό, θα τις απαντήσω έτσι, στο τέλος του επεισοδίου προς τον καλεσμένο. Και οποιοδήποτε έχει ερώτηση, παρακαλώ στο τέλος του επεισοδίου θα ρωτηθούν όλα. Η απάντησή του γι' αυτό ήταν ουσιαστικά... sorry. This 7 blockchain, this 6 blockchain without Cardano, it's... Charles, pick that blockchain because see many transactions, many users in that blockchain, or because have a great connection, technology, or something like that? Mix of reasons, you know, across all three, where it's going to be applications, users, technology, you know, relationships with, you know, specific projects or contributions that have happened to the Midnight project specifically, you know, it's a mix. Okay. Ουσιαστικά λέει ότι τον ρώτησα για ποιο λόγο να επιλέξουν αυτές τις 7 αλυσίδες, τις 6 βασικά. Η απάντηση είναι ότι είναι και επειδή έχουν κόσμο και καλή τεχνολογία και connections με το Cardano και το Midnight. Δεν είναι ένας βασικός λόγος. Now, I want to tell me what happened with the, for example, the Cardano there is into the exchange. Because as we know, if you have Cardano into the exchange, you can take the Glacier airdrop. And I know we have already a collaboration with BitGo. That's mean BitGo take the airdrop and then distribute to the users. You have more collaboration like that for Binance, Bybit, some, you know, bigger exchange. I mean, look, hopefully, you know, from the last maybe 4, 5, 6 months, etc., you know, we've obviously been trying to work with lots of different partners to make it as easy and secure and as safe as possible for users to claim their Midnight airdrop, even though they may not have it in their own custodial wallet. So, look, I can't confirm or deny, you know, specifically if any of the ones that you mentioned are going to make it available to their users, because at the end of the day, it's not my decision. You know, it's going to be it's going to be their decision, and whether they complete the airdrop claim on time. But we made the airdrop timing of it, you know, 60 days, so that lots of people had time to get ready and do their claim and make sure that their users would be eligible. Because ultimately, we want as many different people involved in the ecosystem as possible. Okay. Αυτό που το ρώτησα είναι ουσιαστικά τι γίνεται με τα Cardano, παραδείγματος χάρη, που έχουμε στα ανταλλακτήρια. Αν είναι μέσα σε κάποιο ανταλλακτήριο, δεν μπορούν να πάρουν το airdrop του Midnight και έχουν κάνει ήδη μια συνεργασία με το BitGo, που το BitGo θα πάρει το airdrop και θα τα μοιράσει το ίδιο. Και το ρώτησα να το κάνουν αυτό με άλλα μεγάλα ανταλλακτήρια και μου είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν είναι δικιά του απόφαση και ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι. A question I have is if you have Cardano, for example, into an exchange and you don't know about the airdrop, the snapshot have already taken. So if you take out the Cardano, you can take the airdrop because the Cardano is in the wallet exchange, maybe to the exchange wallet. So it's That's true, yeah. work of the exchange to do all that process. Am I right? Exactly. Okay, Exactly. okay. Yeah. I mean, not your keys, not your crypto, right? Yes, So- right. Και αυτό που τον ρώτησα είναι ότι ακόμα αν δεν ήξερες για το airdrop και έχεις τα Cardano σου ή τα υπόλοιπα crypto που αναφέραμε μέσα σε κάποιο ανταλλακτήριο,
και υπάρξει το snapshot, τα χρήματα, τα airdrop πρέπει να πάνε στο πορτοφόλι του ανταλλακτηρίου. Διότι τα χρήματα στα ανταλλακτήρια δεν είναι δικά σας, είναι του ανταλλακτηρίου. Οπότε είναι απόφαση σήμερα των ανταλλακτηρίων αν θελήσουν να δώσουν το airdrop στο κοινό και όχι του Midnight ή του Cardano. Αυτό. So, let's go to the πώς το λένε, to ecosystem. Let's talk about the ecosystem. I want to tell me if all that, you see that in 3 seconds, all that project here use the Midnight technology or not. You see, ναι. Αυτό που θεωρούσα είναι ότι αν όλα αυτά εδώ πέρα τα project που κοιτάμε χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Midnight. Okay, yeah. So, I mean, bear in mind we're still on testnet, right? So Midnight is only on testnet. We're not on mainnet yet. But what we are doing with a lot of these partners is integrating, Midnight technology into whatever solutions that they have. So, I mean, look, for example, Anchor, right, is one of the biggest RPC node providers. So you can use Anchor right now. If you go to the Anchor website, you're going to see Midnight RPC endpoint on there. Brave, Brave wallet is part of the Glacier drop, and so Midnight Network's integrated in there. The goal, the ultimate goal is not just integrating Midnight technology into all of these partners, but also integrating these partners into the Midnight ecosystem. I don't see a partnership as just one way or a logo on logo kind of thing. We've had real strong, meaningful discussions with people to get actually things working rather than just pure hype. So, to answer your question, yes, we'd obviously want Midnight Network to be integrated with a lot of these projects, but also vice versa. But we're still on testnet. So when mainnet launch has happened, that's when you're going to see hopefully Midnight being fully integrated into a lot more of the front end of a lot of these projects, etc. Okay. Αυτό που το ρώτησα ουσιαστικά είναι ότι αν όλα αυτά πέρα τα project που είδαμε χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Midnight. Μας απάντησε ότι το Midnight είναι ακόμα σε testnet, δεν είναι σε mainnet, οπότε πρακτικά όχι, αλλά με όλους αυτούς μιλάνε και κάνουν βαθιές συζητήσεις, δεν είναι απλά ανταλλαγή logo και hype, ώστε να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία του Midnight, αλλά και να μπουν στο οικοσύστημα του Midnight. Οπότε με το mainnet θα δούμε έτσι πιο ουσιαστικά πράγματα, αλλά είναι συζητήσεις με όλους αυτούς. So, I want to tell me, one of the last question is Midnight, Midnight is compliant with the MiCA regulation, because if not, maybe Midnight and all that project they use the Midnight technology maybe have problems like Monero, because Monero it's a privacy coin, but it's not very the regulation it's not very friendly with Monero. But the question is, Midnight have problem with MiCA license or not, because it's private. And if something is private for the regulation, it's drunks. That's all. Η ερώτηση ήταν αν το... one second. The question is αν το Midnight έχει πρόβλημα με το MiCA license. Γιατί όπως είχε και το Monero, παραδείγματος χάρη, προβλήματα, επειδή είναι νόμισμα privacy. Οπότε αν έχει πρόβλημα το Midnight, έχουν και πελάτες του, οπότε αυτό θα έχουμε γενικά πρόβλημα ή είναι εντάξει με τους regulators, γιατί όταν ο regulator βλέπει privacy στα crypto, σημαίνει ότι μάλλον κάνουμε ναρκωτικά εκεί πέρα, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Okay, we are ready. So just to be clear, right, and this is why I mentioned it very early, very early on in this discussion, you have night, which is unshielded, and dust, which is shielded. And so when you have night generating dust in perpetuity, if you sell that night, the dust decays to zero. So your capacity to transact on Midnight becomes zero. And that's what is differentiating Midnight from Monero. And Midnight is not a privacy coin. Midnight is is a standard token like any other token, etc. Obviously, always do your own research, but that differentiator was specifically done so that Midnight isn't the same as Monero. Monero is a privacy coin. Monero is a coin that you can buy and send to somebody, and then
no one on the planet can ever know, what you did. Midnight has something in there, which is the part of the programmable privacy and selective disclosure, so that if you want to, you can disclose to either a regulator or a compliance officer or HR director or whoever it is. You could disclose a specific set of transactions so that it's not private anymore, and so if you think about it like this, just gonna let my dog out 1 second. But if you think about it like this, right, you have so many different use cases past just transactions. You have patient data, you have you have mortgage details, you have car insurance, you have so many different things that can be private. Monero only has, I'm going to send Monero here, there, and everywhere. So, and that's going to be private. Midnight is not about just sending transactions. Midnight is more about being able to allow people to build whatever kind of applications they want on top of it and have selective disclosure or some of the other feature sets that you have in there available to the end users. With regard to the Mika license, right? So you have to remember that Midnight is a blockchain itself. So the blockchain itself is never going to be Mika compliant per se, because the blockchain itself is just, at the end of the day, a ledger and a smart contract language and a substrate, a customized substrate ledger, etc. The applications on top of Midnight need to meet the Mika licensing requirements, right? So I don't want it to sound like Midnight will never be MiCA compliant, because I don't think it really works like that. We need to make sure that the applications that are built on top of Midnight that want to be MiCA compliant or that need to be MiCA compliant can be through the feature set of the Midnight blockchain, i.e. the smart contract language, the ledger, selective disclosure, other features. So in Midnight, one user can choose whatever this information can be closed or not. I understand correctly? That's part of it, yeah. So it's the selective disclosure feature can operate at maybe the transaction level or at the smart contract level. Oh. So this is the stuff that is happening now in testnet, and if people are interested in experimenting with this and playing around with it, now is the time to be getting stuck in, because we've got hundreds of builders doing it right now and working on making what are centralized solutions, decentralized solutions by using this programmable privacy. Okay, so Midnight doesn't have problem with MiCA, but the application on top of Midnight has to use that technology correctly. I'm right? It's the same as anything, like the MiCA legislation was put in place to dictate what the European Union would allow to be happening in a regulated environment, right? So what we do as the Midnight Foundation is try and make our feature set as rich as possible, so that if applications want to be or need to be MiCA compliant, they can generate those requirements through the existing features that we've got on top of Midnight. Okay. Τώρα, αυτό που είπε ο άνθρωπος αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά ότι στο Midnight, με όποιες τεχνολογίες που έχει, είναι ότι μπορείς με όσες της πληροφορίας να επιλέξει ο χρήστης αν θέλει να την κρύψει ή όχι ουσιαστικά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για τις εφαρμογές. Και οι εφαρμογές ουσιαστικά είναι αυτές που πρέπει να χρησιμοποιούν ορθώς την τεχνολογία του Midnight για να μην έχουν πρόβλημα. Το ίδιο το Midnight δεν έχει ουσιαστικά κάποιο θέμα, κυρίως επειδή είναι και έτσι αποκεντρωμένο. Οπότε αυτό είναι το the bottom line που λέμε. Ότι το Midnight έχει επιλογή, όχι απλά privacy σαν το Monero που είναι 100% privacy, άμα θέλεις. Οπότε έτσι μπορείς να δώσεις άδεια σε όποιον θέλει να δει τι έχεις εκεί πέρα. Κάποιος νομοθέτης, παραδείγματος χάρη, η αστυνομία, το FBI, μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σου. Να δει ότι είσαι κουμπλέ και να συνεχίσεις.
Αυτό με απλά λόγια. Give me a second please. Κύριε Στέλιο, δεν χρειάζεται να παρακαλάτε. Σας έχω ήδη απαντήσει. Ο Βαραβάς έχει κάνει βίντεο ακριβώς για αυτό που ζητάτε. Δεν έκανα το live stream για να κάνουμε claim το airdrop. Το βιντεάκι που έχω ανεβάσει στην περιγραφή είναι αυτό που θέλετε, όπως σας είπα πριν από λίγο. Ακολουθήστε τα βήματα του Βαραβά και παίρνετε το airdrop. Now, I want to tell me more about the future of the midnight. Where we go? Θέλω να πείτε περισσότερα πράγματα για το μέλλον του midnight. Yeah, I mean, so, you know, like, if I could predict the future, I would, you know, be a billionaire, trillionaire, etc. But, you know, where are we going in terms of from a midnight perspective? You know, I feel like that we've got some really, really strong projects building on top of Midnight within testnet, and if we can convert some of these to mainnet, which it looks like we're going to, then you know, for some of the use cases, you may not even realize that Midnight's being used, and that could be the beauty of it. You know, like, does that mean that Midnight's been successful? Yes, because it's being used. We have one project which has something like 3 million patients. That's 3 million human beings who are enrolled within, I think it's around 16,000 healthcare providers within one country. And that business is trialing quite successfully so far a privately held data service which allows both those patients to potentially monetize their own data, but also allows for medicinal advances with shared research across that patient data, which wouldn't be available to those healthcare providers otherwise. And that's from using the patient data as zero knowledge proofs, anonymizing specific patient data, and then being able to share that data with research arms of various different businesses. That's a testnet, but test case as well. You know, you're going to have private transactions on maybe centralized exchanges or maybe on decentralized exchanges. You're going to have you know, digital identity solutions which allow you to you know, purchase a house without having to re-verify yourself every time. I mean, I don't know about you, Manolis, if you've bought a property in Greece, how difficult the whole process of buying a property in Greece is. Good luck. And every single time, right? You know, like, we're verifying exactly the same information. Ο μάστορας πρέπει να μας πεις τι έχει το σπίτι, blah blah blah, ποιος έχει εδώ, εκεί. So these are some of the solutions that we're trying to work on. That would be ZKTLS and a notary, digitized notary. So this is where we're, fingers crossed, trying to take Midnight. You know, we want to do partnerships with companies like Google and Microsoft and Amazon and then smaller ones, you know, like the Cardano projects, like maybe Bodega and NMaker and IMX and others, so that we can try and grow in lots of, like, you know, small, medium, large verticals. And success for me would be lots of people using Midnight and not even know they're using Midnight. Yeah. Yeah. Give me a moment again. Κύριε Στέλιο, αυτό που θέλετε να κάνω δεν απαιτεί απλά το πω. Είναι ολόκληρη διαδικασία να δείξω πώς γίνεται το airdrop. Το βιντεάκι του Βαραβά είναι ακριβώς πάνω από αυτό που γράψατε. Αλλά σε περίπτωση που δεν το βρίσκετε, είναι πάρα πολύ απλό που μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να πάτε στο YouTube, στην ίδια πλατφόρμα που βλέπετε και εμένα, να γράψετε το όνομα του Βαραβά και στα βίντεο του ανθρώπου είναι. Όχι εδώ. Να το. Όχι. Είσαι ρε. Όχι, αυτό είναι το economics. Όχι, βασικά το τελευταίο του βίντεο είναι πριν από 3 μέρες. Αυτό. Τώρα. Ναι, εκεί. Και εκεί θα δείτε και τη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχουν
Έχει λεπτομέρειες στη διαδικασία που δεν τις λένε πολύ. Δηλαδή, μια λεπτομέρεια ειδικά που είπε ο Βαραβάς είναι πολύ σημαντική. Οπότε εκεί μπορείτε να το βρείτε. Με βάση ότι δεν βλέπετε το link που έχω βάλει στο chat. Που εγώ το βλέπω, αλλά εντάξει, μπορεί να μην το βλέπετε εσείς. Αυτό που απάντησε ο Νικήτας είναι ουσιαστικά ότι τα επόμενα βήματα του Midnight, καταρχάς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον ο άνθρωπος, αλλά τα επόμενα βήματα του Midnight είναι ουσιαστικά να χρησιμοποιείται χωρίς ο κόσμος να ξέρει ότι το χρησιμοποιεί. Και έτσι θα είναι πετυχημένο. Και επειδή χρησιμοποιείται και επειδή δεν καταλαβαίνει όσοι το χρησιμοποιεί. Έτσι θα φέρουμε το adoption. Όταν μας χρησιμοποιούν οι μάζες χωρίς να το ξέρουν ότι μας χρησιμοποιούν. Αλλιώς μας χρησιμοποιούν αυτοί που ήδη μας ξέρουν. Η φούσκα, τον κρύπτο μόνο. Και είπε ένα παράδειγμα με τους ασθενείς στο νοσοκομείο. One question. These patients is from the clinic of Mr. Charles or not? No, Okay. Okay. no, but it's not. No, it's a completely separate, independent builder. But look, at the same time, this is where we're, cultivating this growth, because these guys are building it. They're building it in an open source way, and it can be used by others. Okay, εντάξει. Τον ρώτησα αν η κλινική που έχει ο Charles θα το χρησιμοποιεί και μου είπε όχι, είναι άλλη. Now, I have finished with my question, so the question I have to you is if you want to mention something else about Midnight. Αυτό, that's all. Yeah, I mean, look, I can just say from a perspective of, people who are taking the time and effort to claim their night token to, just please don't treat it like, just any other type of crypto project. We're not trying to do it in a hype manner. We're not trying to do it in a way of, short, quick, easy, win and then suddenly, vanish. If you look at the people that have been involved in the project, very, very smart, intelligent, and the way that we've tried to build things has been with a long-term view. And so from a community perspective, I would just, really ask that, we want people to be involved in it who want to generate long-term change. And so, I understand, there can be frustrations with why wasn't this wallet included in maybe the claim portal, etc., etc. There's always going to be something that wasn't necessarily included in there. We've really tried to do our absolute best. The technology that, as far as I've seen it so far, really does seem to be a massive game changer long term. And I would really, really emphasize anyone who's interested in, the fourth generation of blockchain or being a part of what will be, part of the fifth generation, etc. Get involved in hackathons. We are going to have a scavenger hunt after the airdrop. So for people that didn't have $100 worth of maybe those cryptocurrencies in the wallets, but still want to claim free night tokens, that's going to be available as well afterwards. So we're trying to do our best to just include as many people as possible. Okay. I want to tell you, for my perspective, 95 to 90% of the people who claim the airdrop, they're sold in a jiffy right away, because we don't have too many. The majority of people in Greece want to make quick money. They're not there here for the technology or the futures. This is the honest truth for my perspective, but I believe from better days. That's all. Yeah, it's look, you think about the dual tokenomics of Night. Okay, so Yes. Your Night is generating dust. If we can get some people to really want to use dust, there's some projects that are going to be looking at generating what's going to be a dust capacity exchange. And so I get it. You want to sell your tokens, make a quick buck. Maybe the token goes down, you buy it back cheaper, etc. People are free to trade their tokens in any way they want to. But we are really trying to build this as a long-term usage, generational play across enterprises, across retail users, across Web3, Web2, maybe what could be Web4. If you look at what is on the minds of the smartest people in Web3 right now, like Vitalik,
like Charles, you know, like Gavin, like a couple of other people that, you know, I probably shouldn't mention, but I've spoken to that have been very interested in zero knowledge and privacy. Zero knowledge and privacy is here to stay. It's probably going to be the new norm. And I really genuinely believe that Midnight has been created to have as many users and developers participate as possible. And that's usually what leads to success. But you know what's the big problem about, you know, the people? It's all that, I agree 100%. But this take time. People in crypto, the vast majority want money now. Now, I mean now. Okay, that's the problem. So, όσοι έχετε ερωτήσεις, βάλτε τις τώρα. Θα τον κρατήσω τον άνθρωπο για 5 λεπτά για ερωτήσεις του κοινού. Let me translate. Αυτό που είπε ουσιαστικά ο άνθρωπος στο τέλος είναι να μην έχουμε το συγκεκριμένο airdrop σαν ένα ακόμα airdrop, να το κρατήσουμε, γιατί είναι ένα νόμισμα και ένα project που κοιτάει μακροχρόνια ουσιαστικά και θέλει να προσφέρει value γενικά στην κοινωνία, ρε παιδάκι μου, μελλοντικά. Όχι άλλο ένα κρυπτονόμισμα που τώρα ήρθα παμπάρι και να φύγει. Εγώ φυσικά του είπα ότι οι περισσότεροι θα το πουλήσουν, γιατί οι άνθρωποι που είναι στα κρυπτο θέλουν χρήματα τώρα και όχι στο μέλλον. Εντάξει, αυτό είναι βασικά. Right now, it's open for the community to do a direct question to you. I give in audience 5 to 10 minutes to see questions. And I have already a question for Mr. Nicholas. The question is about the chip in Ledger, for example. As you know, if you have Cardano in Ledger, for example, Cardano in Ledger, you are not eligible for the Glacier airdrop because it's something for the bit. Glacier airdrop it's 192 bits, the Ledger is only 32. So what's the, sorry, again the question? And why, the question is why you prefer that method. Yes, you have some answer about that? I mean, I've been speaking with and I'm very happy to say, you know, working with the Ledger team directly Yes. on a couple of different things. You know, in terms of you know, long-term partnerships and obviously the Glacier drop in the shorter term. You know, it's not necessarily a kind of question of design choice, etc. You know, you have to remember that there's a specific set of requirements that Cardano has. There's a specific set of requirements that Ledger has. We try and meet in the middle, or, you know, have that kind of equality with as many different partners as possible. You know, with Ledger, I believe there have been some significant advances in workarounds. So I believe with the Yoroi wallet, but look, I don't want, you know, I'm not the person to confirm or deny. You know, they've got support tickets going for Ledger users. The Ledger community is a very, very important community that we want to, you know, bring with us on the journey for Midnight. So I would say if there's any specifics, please reach out in the Discord for Midnight. There have been some solutions. So if you haven't been able to use, or maybe if you're not aware of those workarounds, head to the Discord support channel, ask them. I do know some people have definitely been able to claim their Midnight via Ledger. Okay. Ωραία. Η απάντηση, αν την έχω πιάσει σωστά, είναι ουσιαστικά ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να πάρουν το airdrop μέσα από τα Ledger και τα hardware wallets συνολικά, και αν έχετε κάποιο θέμα μπορείτε να πάτε και στο Discord του Midnight ώστε να δηλώσετε το πρόβλημα. Επίσης συνεργάζονται και με το Ledger και ουσιαστικά με άλλα πορτοφόλια που έχουν πρόβλημα ώστε να βρουν ένα solution γι' αυτό. You know, Clip 40 compatible wallet στο Glacius Claim Portal. Κύριε Νίκο, έχω απαντήσει στην ερώτησή σας ή όχι? Έχω μια μικρή αίσθηση ότι δεν την έχω απαντήσει. Αυτό, αν μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε, γιατί νιώθω ότι δεν την έχω απαντήσει.
So I have one question. It's more philosophic type questions. The question is you hear me right? Yep. Okay. Is Cardano truly decentralized in a way, decentralized means there is no one big boss. All together decide where the blockchain goes. So, Midnight, it's not something the community want. It's something generated from the Charles mind. So, in the future, Cardano can be true decentralized. Can the people generate their own idea and see that implement into blockchain? Or we have another Charles to say, I have to do that, and do that, and do that. What is your opinion? So, look, obviously, that's a great question. I really love it. It is interesting from think about it from a Web2 perspective. From a Web2 perspective, you have corporations and you have shareholders, but you have management teams still. Mm-hmm. Think about it at the government level. Everyone has a vote, and then you have your local councils, and then you have your countrywide government officials. So whatever the methodology, you always have levels of influence and a process of selection for people to lead everybody in a direction, and you hope that direction is the best direction for the majority of people. And so, I've had the opportunity of spending a lot of time with Charles in the recently, and he genuinely cares about decentralization. He genuinely cares about having lots and lots of, or as many people's opinions and voices listened to and taken into account when making larger decisions that would have an impact on Cardano. I feel like with Cardano specifically, you have Project Catalyst, which is the most decentralized grants program I can think of in any major blockchain, if not in any blockchain that's out there. You have 3 large organizations which have significant influence on the Cardano ecosystem in Input-Output Group, Emergo, Cardano Foundation, probably some more that I don't even know about. So plus then a very well organized on-chain governance model of however many DREPs there are, and constant conversations and attention to specific issues within Cardano. So I think I could make a very strong case for Cardano being one of the most decentralized ecosystems in blockchain. And I feel like if someone has a great idea within the Cardano ecosystem, the Cardano ecosystem has the best methodology of giving that opinion volume within the ecosystem. If it's a great idea, like there's been a lot of great ideas that have come through the Cardano ecosystem through different ways. So compare it to other blockchains that I'm not going to mention. I feel like Cardano has given people a voice, definitely. Okay. Does that answer your question? Yeah. I think you answer. First of all, in Greece audience, κύριε Νικόλα, ελπίζω να έχω απαντήσει. Κατανοώ ότι η ερώτησή σας είναι λίγο πιο τεχνική και ο άνθρωπος είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει τεχνικές ερωτήσεις, αλλά αφού απαντήθηκε σε γενικές γραμμές, χαίρομαι. Η ερώτηση που έκανα στον άνθρωπο είναι ουσιαστικά ότι αν το Cardano μπορεί να είναι πλήρως αποκεντρωμένο, υπό την έννοια ότι το Midnight, ή υπό την έννοια ότι σαν κοινότητα θα σκεφτόμαστε κάτι και θα το δούμε να δημιουργείται μες στο Cardano. Γιατί ακόμα και το Midnight το σκέφτηκε ο Charles πριν από 6-7 χρόνια, οπότε είδαμε μια ιδέα του Charles. Δεν είδαμε την κοινότητα να αποφασίζει για κάτι μεγάλο στο Cardano και να το κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τον ρώτησα αν μπορεί το Cardano να γίνει πραγματικά αποκεντρωπημένο και αν όντως μπορούμε να έχουμε πραγματική αποκέντρωση ουσιαστικά. Οτιδήποτε αποφασίσει η κοινότητα να γίνεται.
Και με πάρα πολύ λίγα λόγια είπε ότι ναι, μπορεί να πιστεύω ότι στο μέλλον το Midnight μπορεί να γίνει αυτό το blockchain, να είναι πλήρως αποκεντρωμένο και ουσιαστικά ότι σκέφτονται οι χρήστες να το κάνουν. Βαραβά, ναι, κατανοώ να έφυγες από την αρχή, αλλά Νίκ, I forget your name. Νικήτας. Αλλά ο Νικήτας ήρθε μετά. We have Varavas in the chat. Okay. I do have to give you probably a 5-minute warning. Γιατί πρέπει να γυρίσω από την Αίγυπτο να πάω. Don't worry, we have already finished. Κύριε Στέλιο, το link σας το έδωσα παρακάτω. Αν δεν το βλέπετε, μπορείτε να το ψάξετε ή στην περιγραφή του chat αυτού που βλέπετε τώρα. Καλησπέρα κύριε Τζόνι, τώρα που κλείνω ήρθες. Ή στο Βαραβά, τα έχει τα link. Εγώ το έχω αυτό ακριβώς κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί. What if your opinion... όχι, δεν απαντά. Cardano or Sui? A question. I'm a big fan of both. You know, look, it's not like I also look. I want to get. I know people have like a limited amount of, money or etc. that they can invest into specific tokens. And so I would really say I don't look at it in terms of Cardano or Sui, especially being like a director of growth and working in partnerships, etc. I try and look for how can Cardano work with Sui. Okay. Okay. And some of the conversations that I've had at the Sui hub, yes, even when you've been there, Manolis, like some of the Sui guys know a lot of the Cardano guys, and they're all Greeks together. Yeah, I agree. And so think about it from a Midnight perspective. Midnight can be applied as a privacy layer to Cardano and to Sui. So there's definitely opportunity for both to work together. Okay, thank you for your answer. Λέει ουσιαστικά ότι δεν αποφασίζει, δεν δώνει επενδυτικές συμβουλές, αλλά λέει ότι θα μπορούσε το Sui και το Cardano, ας πούμε, μπορούν να συζητήσουν για το πώς μπορούν να συνεργαστούν και ίσως το Midnight είναι το privacy layer πάνω στο Cardano. Okay, Christos say thank you. Έξαρπη με έχει σβήσει ο ήλιος, okay. Και τώρα πρέπει να κλείσω το live stream γιατί πρέπει να φύγει και ο άνθρωπος γιατί έχει το πλοίο. So, Nikitas, thank you very much for coming today. It's time to leave, I understand, of course. But that's it. Thank you very much for coming. You like the interrogation? I love it. It's brilliant. Keep doing it. Keep holding people responsible. It wasn't easy questions. And I had a lot of respect for a lot of the questions that were asked as well. If anyone wants to look me up on Twitter, yes, happy to share my Twitter feed and Twitter handle. And I'm always open to answer. Yeah, I have everything in the description. Also, the Twitter of Mr. Nikitas. If someone wants, everything in the description. Όλα είναι στην περιγραφή αν θέλετε και το Twitter του ανθρώπου. Ουσιαστικά αυτή είναι η μετάφραση. Okay. Και να κάνουμε ένα άλλο λίγο πριν στο mainnet launch. Γιατί νομίζω θα έχει άλλο questions τότε. Okay, just send me a message, okay? That's all I want, because maybe forget it, okay? Just send me a message. Yeah. And we are in contact. Amazing. Okay, good night to everyone. Παρακαλώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα.